Okay. Hei matumanyu kwa ndagika cigana ona njoe kamweke gaka ndimunyite ugeni ikaro giki oigue wi haria hagiriire ihinda riria riagiriire ona gutuika no tuguthie twetereire andu acio angi moke riua riri ritietagirira muthamaki no tuthiage na mbere nginya haria metukorerera na koguo tondu thaa ni nginyu no njurie Bwana Francis Gathirwa oke atutongorie na mahoya ma kuhingura. Karibu kaha mbere norore muthuri uria Ngai ni mwega na hindi ciothe nikio ni tukumuinamirira tumuhoe tondu wa gutukinyia. Ngai mwega na muthingu ni twacokia ngatho ihinda ria watukinyia ikaro giki gia thunguri mwathani uhoro wa guka na mithoka na mitoka ithondeketwo na moko ma mundu kiu ni kia moturingeire ona gukorwo uranite hamwe na ithui mahinda maria moimo motuko twirigitwo na kuroka kwarahurana hamwe na ithui twina mehumwe ya muoyo tukimenyaga ati kuri mangiendia kwarahuka na matinarahuka nitugucokeria ngatho Ngai ithu witu tukorwo kunengera kiama giki gia Tai Housing Ngai witu ni tondu haria wambiriirie nakio na haria ugikinyitie uhoro wa development ira yothe mekite mwathani nitugucokia ngatho na uhoro wa kuhudumia members tugacokia ngatho ni tondu ogu mwathani giuke wambanire na ithuĩ mucemanio wa umuthi kiambiriria gatagati ona tukirikiriria na uria meririe guka mwathani wa makinyia na tukorwo ngwataniro no tugucokeria ngatho mothe tomatiga guoko-ini gwaku Ngai tukimenyaga na maria tutana kwira ni ukoragwo mamenyete na ni gutuhingaria me mothe wega-ini no tugini waku na murugo Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho amen. Thank you Bwana Francis. Njoe kamweke gaka njuge ni tukuhoya urekeri ni undu wa tubuku tuu munyitite ngwiciria ni murastrain muno guthoma na muri andu akuru tuge ni oversight hindi wegi ni tugathondeka tubuku twina namba nene tondu miaka nayo no ratwira uguo ona ndi na miwani ri no ndona gakinogia hindi wegi ni tugathondeka handu te gu strain undu ucio ungi mucemanio uyu wi nduguko ni andu aitu othe tondu mwi tukiri aingi guko ni andu anyinyi no acio aingi ao ni marawona na thimu ici twitaga cia kiriu uguo turi onao mucemanio-ini o ta uria ithuĩ tukite haha na ni nguria Bwana manager no amenyithie andu acio mena thimu cia kiriu uria mangihota kuona mucemanio ucio arikia uguo no njurie chairman okire nigetha atwarithie mucemanio na mbere. Thank you. Ngai ni mwega na hindi ciothe ye ndetwo manager tagwo Njuguna wa Njenga mundu angithii thimu-ini yake YouTube a search Tai Housing. We have a YouTube channel ya Tai Housing ni akuona immediately mucemanio wandikitwo live niguo urathi na mbere na mundu uria wina link no ashare ucio ungi ni undu wa continuity ya kiria ndimuhoe thijo o toguo muthuri ucio uga ni undu wa ndemwa cia tubuku tuu kunyiha na aria angi me mucii ni maguthikiriria tondu matirakiona mucemanio basically wi virtual koguo andu acio anini twitite ma represent andu acio angi njokerie Vice Chairman nigetha nengere Chairman.
ngwiciria tuguthia na mbere na mucemanio. Chairman, no ngå-request ndũkambe gwĩka introduction tondũ nĩ ndĩrona harĩ athuri amwe a board matakinyĩte, ona DCO ndakinyĩte. Ngũkũria ũtwarithie mũcemanio na mbere, makinya othe tutigeke double introduction. Thank you. Members at a housing Murega. On the Turega, Bandino, Nangoba, Ogo, Mokuniteto, Oganine, Vice Chair, on New York at the Munitogani, Nadimuriate, Ikaroge, Tigi, Tonekianu, Tony New N housing, housing, the on the corner, your mother, the kid. Na mukoretwo amwe aitu munyitireire taisako kinya hu ikinyite ni kurari tukorwo na mucemanio twaria tukoragwo nayo no DCO aratwira tutikagie na mucemanio wa kiharo tugie na mucemanio wa fisio na nikio tumwitite gikaro giki o tora twamwitite hindi wengi. Tutanathie na mbere ningienda kumenyithania ati ithuĩ bande ĩno ya directors nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mararĩ kuo makoniĩ COVID-19 nĩ tũrarucire directors atatũ na ngwĩciria mbere ya tũthiĩte na mbere ngwĩciria twambe tũrũgame second ciganona nigetha tunyitanire nao kuria mari na mone ati nĩ ma nĩ tũramaririkana ta amwe aitu. Okay, thank you. Ndikwenda kumagweta maritwa ihinda-inĩ rĩrĩ na tondũ me thĩinĩ wa ripoti itũ ngwĩciria nĩ tũkũmenya nĩ ana na nĩgetha hihi tũngĩthiĩ mwaka-inĩ tũreka nĩ tũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kũ-replace members acio aitũ mathiĩte nĩgetha akorwo nĩ kĩama gĩkĩ kĩa housing gĩkorwo gĩkinyanĩire kwagĩrĩire. Ona korwo amwe aitu matikinyĩte ngwĩciria nĩ wega tũthiage na mbere tondũ mũcemanio witũ ũrarĩ wa kwambĩrĩria thaa 4 na tũngĩaga kwambĩrĩria thaa 4 andũ aya marona maratuoya nyamũ ya video mathaa mao mathire no megũtuongerera mbeca. Koguo ngwĩciria nĩ wega tũthiĩ na mbere mwĩtĩkĩre tũthiĩ na mbere acio angĩ moka nĩ megũtũkinyĩra arĩa megũtũkora nĩho nao megwĩka atĩ kana makorwo ona korwo nĩ maroka nĩ mahingũrĩire macini ciao nĩ marona ũrĩa tũreka kana ũrĩa tũroiga. Ũcio mũngĩnjĩtĩkĩria nĩguo tũngĩka na tondũ nĩ twahingũrĩrwo na mahoya mũnjĩtĩkĩrie njũrie manager witũ akoragwo manager stroke secretary na nĩgetha atũtware ikinya rĩu rĩngĩ. Thank you. Ngai nĩ mwega. Tũgũthiĩ agenda-inĩ ya mbere ya ũmũthĩ na nĩyo gũthoma notice ya mũcemanio wa ũmũthĩ. Notice for the 10th virtual annual general meeting with reference to the Cooperative Society Act, Act number 12 of 1999, revised in 2004, Part 7, Section 27. Please take note that there will be a virtual general meeting to be held on Wednesday, the 6th of April 2022, virtually via Tai Housing YouTube channel
starting at 10 a.m. The link will be sent via SMS a day before the meeting. The proposed agenda, reading and confirmation of notice of meeting, consider and confirm minutes of the 9th annual general meeting, consider matters arising from the above minutes, to consider if appropriate, adopt the following reports: the chairman's report, the supervisory committee report. Minute number 5, consider if found possible, adopt audited accounts for the year ended 31st December 2022. Consider and found appropriate, adopt a revised budget 2022, that is supplementary budget 2022 and budget 2023. Approval of borrowing power, appointment of auditors, to transact any other business for which a 15 days notice had been given. Kindly avail yourself and be punctual. Yours in service, Mr. P.N. Bogwa, the chairman. Okay, tukwenda tugena proposa na sekoda wa nutithi ya mshamanio. Proposa. Mudhuru haradu. Tago Danson Juguna. Okay, thank you. Bana auditor, ngoshiria hegetega kukeha na okena reka tuthie na mbere riu tuthomerwo minutes cia mucemanio uria twiregete wa AGM. Njorie manager athie na mbere. Tuthie na mbere guthoma minutes ya Tai Housing Cooperative Society virtual annual general meeting held on 12 May 2021. Members present were Peter Mbogwa, Francis Gitau, John Kamau, John Moshiri Ruko, John Mogomwangi. Present virtually. Absent with apology was Mr. Josephat Kariuki Mbogwa and Mr. Joseph Kamau Kenyanjui. Supervisory member present were Mr. George Muturi Wadhika and Madam Jacinta Wajiko Wanyoike. Staff present was Mr. Paul Jenga and Mr. Paul Kimani from Taisako. Others present were Sub-County Cooperative Officer, Taisako Director represented by Mr. Martin Thaidi, Taisako Head of Departments, virtually. The other members were present virtually: Giga and Partners, Makipran Surveys, virtually; Geosaf Surveys, virtually; Muremi Diongo and Kongo Advocates, virtually. Agenda for the meeting were as per listed below. I'll go directly to the preliminary. The Vice Chairman called the meeting into order at 10:20 a.m. and requested Mr. Francis Kadhirwa to conduct the meeting opening prayers. A moment of silence was observed for the soul of the departed Supervisory Secretary, Mr. Joseph Kimani Kamunya. The Sub-County Cooperative Officer, Madam Sarah, requested the Chairman to be given an opportunity to give her speech since she had other office work commitments. She said that the virtual AGM has her blessings and wished us well. On the agenda of election, she said that there will be no election this year due to the COVID-19, and the directors will continue with the mandate on and until when the Office of the Director of Cooperatives will give directions in the future. Karibu sana, Vice Chairman. Karibu. You have a seat. Reading and confirmation of notice of meeting. The notice was led by Acting Honsec, Mr. Paul Jenga, which was adopted without amendments and proposed by Mr. Danson Jogona and Mr. Joshua Mborokimani.
Minute number 2, confirmation of minutes of the 8th annual general meeting. The manager took members through the previous AGM minutes, which were considered and confirmed as a true record of the revision as proposed by Mr. Samuel Maura and Mr. Samuel Thomas Wadhika. The members were requested to allow the management report to be read in order to respond to the matters arising from the minutes, as the report will be replying majority of the issues raised. Minute number 3, consider and adopt management committee report. The report was read by Mr. Paul Jenga, Tai Housing Manager, and was proposed by Mr. Francis Karanja Moge and seconded by Mr. Francis Kadiro. Matters arising from the report. Mr. Maurei Kino asked whether the society will keep its word in erecting signage on all its land for easier identification by the members. Members were informed that all lands will be marked in totality and that Naivasha Sub-County and Kenaha had banned signage on the highway, but on the land signage will be done with the society name and face appearing. Mr. Joshua Burukimani requested on possibility of a perimeter wall around all our lands to safeguard the allocations, especially the Konza land. The perimeter wall proposal was shelved as it is an expensive adventure that requires teamwork between the society and the members. In context of the Konza land visit, the members that want to visit the land should register with the office for further arrangement. The chairman insisted that in future, members should be visiting their plots more often, accompanied by their family members to familiarize with the area, since it is their property and not to be safeguarded. On the 7 million case that the society was defrauded, the members were informed that the civil case was ruled in our favor and the process of recovery have commenced. Criminal case is underway at the Kiambu Row Courts. Proposals for the AGM, particulars that the society can borrow up to 50 million if need arises. It was proposed by Mr. John Mushoki, seconded by Mr. Samuel Marakahia, that the society may conduct virtual meetings when need arises, as proposed by Madam Judith Waithera Ndongo, and seconded by Mr. Karanja Mugi. Election of auditors, gig and partners of the company that have shown interest in the work, proposed by Mr. Joshua Mburukimani, and seconded by Mr. Samuel Thomas Wadhika. Minute number 4, consider and adopt the supervisory committee report. The report was presented by the supervisory chairman, Mr. George Muturi. It was considered and adopted as a true record of the revision following a proposal by Mr. Waithaka Gitau and seconded by Mr. David Kamau. There were no matters arising from the report. Minute number 5, financial report 2019-2020. The report was tabled by Mr. Henry Ndohio, where it was adopted as a true record of proceedings following proposal by Mr. Joseph Mwirori and seconded by Madam Judith Dongo. There is a tabulation there of comparisons between 2019 and 2020. There are no matters arising from the financial report. The chairman urged the members on the need to interrogate and ask questions on the yearly financials, since it is the main reason we conduct AGM annually. Minute number 6, budget. The budget was read by Mr. Paul Jenga, the manager, Tai Housing. Members considered and approved the budget following proposal by Mrs. Judith Waithera and seconded by Mr. John Mushora. There are no matters arising from the budget. Any other business? Minute number 7. The Vice Chairman Taisako, Mr. Martin Taithi, gave us a vote of thanks to the society for the invites, and he marked that due to the COVID-19, he has come to represent the other members of Tai Housing SACCO board and appreciated the delegates that were present in the meeting. He acknowledged the growth of the society as it approached its 9th year of service and still growing despite the COVID pandemic. He also promised the support of housing by the SACCO. The chairman's supervisory committee thanked the representation of members
that had attended the physical meeting and those that were following the proceedings virtually through the YouTube channel. He requested the members to continue supporting the society by patronizing on its products and services. He also appreciated our partners, bankers, the great marketers, Tai Sacco, through their board of directors led by the chairman, Mr. Peter Kahiga, and the representation, Mr. Martin Daidi. The Tai Sacco staff, under the leadership of the CEO, Mr. John Mwangi, our auditors, surveyors, and the Office of the Commissioner of Cooperatives. In conclusion, he requested the members to be ambassadors of the society by patronizing on our sales. Without any other business, the meeting ended at 12:30 p.m. with a word of prayer from Mr. Samuel Mwaura Kahia. Thank you. Thank you, Ban Manager. Na ngwiciria tondũ directors othe meho beside one or two, no mwene mana apology. Our CEO is one of our directors. CEO Tai Sacco, one of our directors. Na aumana engagement elsewhere. Kwoguo acio angĩ nĩ akinyu ũcio ũngĩ agĩkinya nĩ tũkũmũ introduce na ngwĩciria tũmenyithanie directors nĩgetha tũkorwo twĩ hamwe na nĩgetha wĩra ũkorwo ũcokanĩrĩra ũrĩa kwagĩrĩire na tũkwambĩrĩria bande ĩno director ekĩgwete nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere niĩ hakwa mwene njĩtagwo Peter Mbogua na nĩ niĩ mwathura kuma itinga rĩa Kamba athuria makĩhe nduĩke chairman na nĩ ngoretwo ndĩ chairman gwa kahinda rĩu ngwĩciria acio angĩ handũ ha me introduce ningĩ njoke ngwĩciria reke ndĩ introduce yo mbere nĩgetha tũgĩthiĩ twĩ hamwe. Thank you. Ngai nĩ mwega Ngai tũgeithanie ũguo. Thank you. Tagwo John Kamau wa Ndung'u. Niĩ ngoragwo ndĩ treasurer Tai Housing na no ngoragwo board-inĩ ya Tai Sacco. Ndĩ ũmwe wa board nĩkĩo gũtikenyenye na ngoragwo ndĩ chairman audit committee. Thank you. Mũrego rĩngĩ na niĩ marĩtwa nĩ Francis Gitau wa Mĩcino na nĩ niĩ vice chair thĩinĩ wa Tai Housing kwa ihinda rĩrĩ na mwena wa Tai Sacco niĩ ngoragwo ndĩ secretary wa supervisory. Thank you. Ndamũgeithia mũrĩega niĩ ndĩtagwo Jacinta Wanjikũ wa Wanyoike na mwena wa supervisory ngoragwo ndĩ member. Haha tũkoragwo tũrĩ atatũ no mwe hatirĩ tũkwĩrwo nĩ ũrĩkũ. Members mũrĩega kuma rĩrĩa twĩrĩgaine. Njĩtagwo Mũturi George nĩ niĩ chairman currently wa supervisory committee. Thurĩirwo kuma Gĩthũngũri no supervisory tũkoragwo tũrĩ atatũ society yothe koguo nũgamĩrĩire Gĩthũngũri Nairobi kũrĩa tũrahingũrire na Ruiru. Ũcio ũngĩ twakoraga nake etagwo Kamunya nĩ ahurũkire last year nake nĩwe warũgamĩrĩire Kaguĩ na akarũgamĩrĩra kũrĩa Kĩmende. Rĩu currently nĩ niĩ nũgamĩrĩire kinya rĩrĩa marĩgĩa na mũndũ ũngĩ. Hau nĩ hega. Okay. Actually, directors Tai Housing na harĩ ũmwe ũtakĩrĩ ho ũtakinyĩte wĩtagwo Kenyanjui Kamau wa Kenyanjui. Tũkoragwo twĩnake Kamba na arũgamĩrĩire mwena wa Lemuru no ndakinyĩte nĩ ũkinya. Ũcio ũngĩ nĩ ndakĩmwĩra ũgwĩtwo the CEO Sacco Mr. Mwangi nĩ ũndũ wa engagement elsewhere ndakoretwo hamwe na ithuĩ ndekora hamwe na ithuĩ. Mũngĩtĩkĩria tumenyithanie director wa
Tai Sacco na ngũcia nĩwe vice chair na tondu nĩwe director wa Mother Society ngũciria nĩ wega akĩmwĩra ũrĩa etagwo. Karibu. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Martin Thaithi wa Gacece, tũnĩ Kamburu, thurĩirwo electoral area ya Kamburu thĩinĩ wa itinga rĩa Kamba. Twacoka gũka thathaitĩ nĩ niĩ vice chairman na no niĩ chairman wa credit committee na ndĩ member wa finance and administration committee. No wega vice chair na twĩna mũthuri tũthondekagĩra mathabu wa kuma Ngigĩ and Partners. Ngwĩciria nĩ ũkũmũthomera mathabu ma society na ngwĩciria nĩ wega mũkĩmũmenya ũrĩa etagwo. Karibu. God is good and all the time. Marĩtwa njĩtagwo Ndũhiũ wa Gatang'i, ngarũgamĩrĩra Ngigĩ and Partners. Thank you. Ngwĩciria tũngĩkinyia hau members korwo mũnjĩtĩkĩria. Paul ngwĩciria introduce members yake ndio candidate. You want to do it now? Okay. Kedegwete rĩngĩ njukire njĩtagwo Paul Njenga kana Njũgũna wa Njenga. Twĩna staff members a Tai Sacco na twĩna staff members a Tai Housing. Gwĩciria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ mweritie chairman ongerere aruti a wĩra nĩ ũndũ wa continuity ya business, na tondũ nĩ vijana barubaru tani kwenda gothe moke ũtongoretio nĩ mũnene wao Mr. Kimaru plus the others at Tai Housing marũgame haha nĩgetha me introduce yothe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Marĩtwa njĩtagwo Samuel Kimaru, niĩ ngoragwo mwena wa Tai Sacco na ngoragwo ku head office nũgamĩrĩire microcredit. Thank you. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Paul Kimani, ndutaga wĩra head office Tai Sacco. Mwega njĩtagwo Waithĩra wa Mbũgwa, ndĩ marketer Tai Housing. Mwega njĩtagwo Nuse Makũmi, direct marketer Tai Housing. Mwega njĩtagwo Mwĩhaki wa Ng'ang'a na nĩ ngoragwo mwena wa Tai Housing ta marketer. Mwega njĩtagwo Joseph Kimani, clerk Tai Housing. Nĩ ngatho andũ acio nĩo tũrutithanagia wĩra nao na nĩ me describe kũringana na mũndũ kũrĩa akoragwo. Tũgwĩtĩte representation tũtingĩkorwo tũrĩ haha ithuothe. Karibu sana bwana DCO. Karibu. Mũthuri ũcio ũratonya ũcio ũraikara thĩ etagwo Bwana Kamau na nĩ ũrũgamĩrĩire thirikari ya Cooperative thĩinĩ wa Gĩthũngũri sub county. Ngwĩciria Bwana DCO wakora tũgĩka introduction na ona andũ a gũikara thĩ wambe ũkĩuge nĩgetha ũikare thĩ. Yeah, thank you so much, Bwana Chairman, na your committee, na members mukinyite mukiriaga. Otogu Chairman yeretha, nini ndiye njĩtagwo John Kamau, the sub-county cooperative officer gũkũ Gĩthũngũri, na koguo nĩndakena nĩ kũmuona tondũ
ni AGM 10th na muri akoro chairman miaka 10 ni mundu mugima mundu munene koguo ni jeno mwikite maundu tukiigua kwa hivyo asanteni sana tuko pamoja. Okay, thank you bwana DCO. Narongoshiria tushoke into the today's business. Tukwambite gwika ati nigetha tu introduce nigetha tukorwo ithuĩ twĩ hamwe na ngwĩciria tondũ nĩtwathoma minutes cia mũcemanio wa mwaka mũthiru, ingĩũria members korwo mwĩtĩkĩra tuthome chairman's report ya mwaka ũyũ, tondũ hihi ciũria imwe mwĩna cio ikoniĩ wĩra ũrĩa mwatũmanĩte mwaka ũrathirire nĩ igũcokio kana wĩra ũcio nĩ mũkũigua kana mũrute thĩinĩ wa chairman's report. Tuthome chairman's report nigetha tu combine matters arising cia minutes icio twathoma na hihi any arising matter ĩgũkorwo thĩinĩ wa chairman's report nigetha tucokanĩrie ciũria icio ciothe. Na ngwĩciria nĩ mwetĩkĩra ũguo, nĩ mwetĩkĩra mũcemanio njugire nĩ wanyu ti wa chairman. Rĩrĩa mwetwo nĩ inyuĩ ene mũcemanio, koguo korwo mwĩtĩkĩra, nĩkĩo ndĩramũria korwo mwĩtĩkĩra tuthome chairman's report nigetha matters arising iria ci thĩinĩ wa minute tũrakarĩ gũkorwo icoketio thĩinĩ wa chairman's report. Na rĩu tondũ toguo vice chair oigire tũbuku tũu tũrathondekirwo na ngwĩciria printer nĩ ngwĩra manager hĩndĩ ĩngĩ tũtikakorwo tũhana ũguo, tondũ na tani ona ndekĩra mĩwani ndirahota kuona, ndirahota gũthoma. Koguo ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo manager tena ibuku nene na tondũ nĩ mwanake nĩekũhota gũthoma. Can you please form on my behalf uthome chairman's report? Kodoma Management Report for the year 2021. Dear cooperators, again welcome to our virtual annual general meeting 2022. The society is not only at the moment of reflecting on what has built over the last 1 decade, but also on unprecedented challenges of the past 2 years, and the way in which everyone across the Thai fraternity has helped in one way or another navigate through the most testing 24 months in our history. We have lost 3 of our pivotal directors, Mr. Josephat Kariuki and Mr. John Ruku, our board members, and Mr. Joseph Kemani, the secretary supervisory in that period. And this has left a huge gap to fill due to their immense experience and contribution to our growth. We pray that their souls continue resting in eternal peace. 2021 in review. Article 43 of the Kenyan Constitution guarantees every person in Kenya the right to adequate and accessible housing and reasonable standards of hygiene. The annual demand for housing is 200,000 urban units and 300,000 rural units. It is expected that the number of units needed over the next decade will be 2.9 million due to the population growth and urbanization. By 2050, 50% of the population will live in cities. The current annual production is 50,000 units. According to the Ministry of Housing, 80% of the new houses built are in high and middle income people. Are for high and middle income people, whereas 83% of the demand is coming from the low income family. 89% of the urban population cannot afford a mortgage. Very few rural people would be able to afford a mortgage. Some financial factors have improved in the country, such as a strong banking and mortgage sector and a well-developed microfinance sector.
but low-income earners, which constitute the majority of Kenyan citizens, are still largely excluded from the formal housing market, except for the work done by housing cooperatives, NGOs, and MFIs, microfinance institutions. The Vision 2030 adopted by the government strives for an adequate and decently housed nation in a sustainable environment. The government objective is to see an increase in annual production of the housing units from 35,000 to 200,000 in urban areas. The above cannot be achieved without a contribution of all housing sectors in the country. Thai housing is proud to be the major contributor in the building of the nation and helping the country and society achieve its vision and sustainable development goals. As I indicated in our last AGM, the COVID-19 pandemic was at its peak, and we do not know the exact depth of the economic downturn, or its length, or its strength. During the early days of the pandemic, the outlook looked depressing for businesses around the world. Thai housing was not immune to the tremendous challenges with our sales of plot. So due to the cessation of movement and the fact that the close contact was risky, our business response to these unprecedented challenges has been outstanding. This goes without saying, the cost of business having still been high. As we had agreed in our last AGM on signage of plots and lands, the process of erecting every land in the various phases commenced with the plots in Nuiru, that is Morimu Farm, and will continue to do the same periodically. In addition, it was reported that the Konza visit was successful. Let me take this opportunity also to take you through the measures that we have undertaken to build the future of Thai housing. Key financial performance. Thai housing recorded a growth of 26% and 76% in operating revenue in 2021 compared to the same period last year on budgeted amount and actuals last financial year respectively. This has been necessitated by the increased volume of sales as a result of good working environment that we have with our parent organization, Thai Sako. We, however, realized an increased operation cost by 120% as a result of increased cost of marketing and the surveyor fees. As you well know, the more we increase the acreage of land sold, the higher the cost of the subdivision. As a way of diversification for customer satisfaction, we shifted our market area from the dominant Nakuru County to Kiambu County, where we have sold 3 phases, that is number 16, 17, and 18. Our asset increased from 21,747,603 in 2020 to 28,005,239 in 2021, indicating that the society is in a growth trajectory. A strategic plan. All members have confidence that their resources will be safeguarded. For us, effective utilization of members' resources is built upon dynamic governance structures supported by a defined and documented system and controls. The Board of Management retains the principal duty for these matters, and has in the current past developed a calculated way of delivery contained in a thoughtful strategic plan with a clear set metrics to measure progress and hold ourselves accountable. We put up adequate measures to assess the set parameters and equally award where achieved and combat non-performance. Armed with our backing of the roadmap to our success, we have identified 3 strategic themes. These are growth, service and relationship, and organization efficiency. To achieve respective strategic objectives for each theme,
to achieve respective strategic objective for each team, strategic competencies and technologies have been identified for implementation. These pillars cannot be achieved without our able team behind the wheel. And for the past 5 years, we have been using the manager as the sole staff. We have made all plans to recruit for additional staff in the year 2022. In addition, we are assembling all enabling infrastructure like the management information system to digitalize mode of doing work. Members too have a pivotal role in the success of the society and to push forward the laid down strategies through their own contribution to purchase plots through land, share capital and marketing. We'll have education across all our areas. Our members are to sensitize on the importance of this. The branding of the Thai housing. We also need to rebrand the Thai housing name and give it a more appealing name associated with the type of business we are planning to undertake in the strategic plan. Upon approvals from the relevant stakeholders, including you, our dear members, Thai Housing Cooperative Society brand name will change to Thai Investment Cooperative Limited. The challenges for the year. An AGM is an interactive meeting where the society discusses the past year performance and the way forward for the increased progress with its members. Despite the government waiver of the COVID restriction measures, with the advice of the Cooperative Office, we decided to call a virtual AGM to protect our members. Let's keep taking care from COVID-19 pandemic. Challenge number 2, high cost of land, which is increasingly rising. Challenge number 3, brokerage fee payment from the society to some locations where we are selling lands. For example, the Ruiro area. Challenge number 4, increased land fraud from some land offices and brokers, making the process of owner identification uncertain, hence high cost in due diligence. The chairman has the following proposals to the AGM: to change the name of Thai Housing Cooperative Society to Thai Investment Cooperative to align with the strategic plan, grant power to borrow 15 million if need arises. Conclusion, I express our thanks and appreciation to our auditors for the year 2021, the Office of the Commissioner of Cooperative through the Sub-County Cooperative Officer Githongori for the guidance in matters cooperatives, Thai Circle Fraternity for our key partners who continue supporting our business, our advocates, our surveyors. Finally, I would wish to thank all members, the supervisory committee, our staff for their active duty of serving the society to its greatness. May God bless you all. Yours in service, Peter N. Bogwa. Thank you. Okay, thank you. Neo management report na ngwĩciria wega tũkĩgĩa na proposal na seconder nĩgetha tũmĩthiĩ through ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũkĩmenye harĩa tũkinyĩte. Tũgĩa na proposal. Joshua Borkman, seconder. No second. The management report. Members LMA online, they can still do so. Any proposal members? Members online?
Rĩtwa rĩngĩ. Okay. Thank you. Gwĩciria ĩyo nĩyo tũngĩona page ya mbere ĩragweta ũhoro wa review kana ũrĩa kũhana thĩinĩ wa thirikari nĩrenda gũkorwo kwĩna housing nyũmba cikĩrĩte nyũmba 200,000 na tũkerwo thĩinĩ wa urban kana thĩinĩ wa mataũni nĩkuo kũrendeka nyũmba nyingĩ mũno na ũkoneka nyũmba iria nyingĩ iria irakwo nĩ thirikari nĩ cia upper class nĩguo rĩu haha tũrerwo no ũgacoka ũkoneka 85% kana 80% ya arĩa marenda nyũmba nĩ low income people andũ arĩa me mbeca cia thĩ nĩo aingĩ mũno marenda nyũmba na nĩcio itarahota gwakwo nĩ thirikari na tũkona cooperative housing societies nĩ iraruta wĩra mũnene mũno wa gũteithĩrĩria andũ acio matarĩ na mbeca nyingĩ nĩgetha mone toboroti mahote gwĩka nyũmba ciao cia gũikara. Ũhoro wa key performance tũkona atĩ society itũ nĩ koretwo ĩna 26% growth kumana na wĩra ũrĩa arutĩte mwaka ũcio ũngĩ ĩna 26% growth na ũcio ti ũkũru mũru. Ĩyo rĩu nĩyo financial performance na ngwĩciria nĩ mũgũkĩmĩona thĩinĩ wa mathabu mũgĩthomerwo mathabu nĩ auditor na tũgakĩona atĩ thĩinĩ wa wendia witũ wa boroti nĩ twahotire kuma kũdominate kana kwendia boroti nyingĩ mũno kuma Nakuru county tũgĩũka Kiambu county na nĩkuo tũkoretwo tũkendia phase ithatũ phase 16 17 na phase 18 thĩinĩ wa kũrĩa Mwalimu Farm na ngwĩciria amwe aitũ nĩ tũgũrĩte thĩinĩ wa phase icio cia gũkũ gwitũ Kiambu county. Tũgathiĩ na mbere tũkoiga ũhoro wa thĩinĩ wa nyamũ ĩrĩa tũkũgwetete harĩa 26% growth nĩ tumĩte 21 million ũtonga wa 21 million tũgathiĩ ũtonga wa 28 million mwaka ũcio ũrathirire. Tũgacoka tũgoka ũhoro wa strategic plan. Mũcemanio ũcio ingĩ twarĩ kuo nĩ twagwetete nĩ tũkwenda kũgĩa na mũbango wa mĩaka 3 nĩyo strategic plan na nĩgetha tũmenye mwaka ũyũ tũkwenda gũkinya ha mwaka ũcio ũngĩ tũkoragwo wakinya ha thutha wa mĩaka 3 tũgakorwo twĩkũ. Nĩ twagĩire na mahinda macio ma kũgĩa na ũhoro ũcio na tũgĩthondeka strategic plan na nĩyo rĩu tũrarũmĩrĩra mwaka ũyũ wa 2022. Tũgĩthiĩ item ĩyo ĩngĩ ya reblooding na nĩkĩo mũkuona nĩ ũndũ wa strategic plan nĩ twamwĩrĩte nĩ tũngĩenda tweka strategic plan nĩ tũkongerera staff tondũ tũkoretwo na mũndũ ũmwe thĩinĩ wa wabici mũndũ ũgwĩtwo Njũgũna atarĩ kuo tũtirakoragwo wabici ĩrakorwo ĩhinge no rĩu rĩgũcokorwo ĩhinge tondũ twĩna staff tũkũ employ wa gũteithanagia na Njũgũna na acio angĩ marĩthiaga kwendia mĩgũnda na megũkorwo me stationed thĩinĩ wa branches citũ amwe Gatũndũ arĩa angĩ Nairobi arĩa angĩ gũkũ arĩa angĩ Kĩmende na Kaguĩ koguo nĩ tũgũkorwo wĩra ũcio ũkĩhoteka kũrutĩka na nĩgetha strategic plan itũ tũhote kũmĩrutithia wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Kũringana na ũrĩa strategic plan twathondekire
nä tågå thiä na mbere na kå ruta mawä ra mangä maingä makoniä kä mbeca na gä kä gä kuoneka angä korwo inyuä na members arä me online hihi nä mekåhota kå nyitana na ithuä nä getha tå hote gå kinyå kia ikinya rä rä a rä mbere itå tå kona kana thä inä rwa strategic plan tå kä ona tå tigå ikara tå rä housing nä tå kwenda kumagara na tå rute mawä ra mangä nä kä o må rona tå kiuga atä tå kwenda kwä ta ta investment cooperative society na nä getha tå hote kuoya horo wa mawä ra ma kä ta komborithia manyåmba tå ngä ona ndå tå ngä hota gwä ka twake nyåmba na tå rute maå ndå ta macio no tå tuä ke agents koguo nä ka tå renda kuma housing tondå tå kä gå rä te mä gå nda mä ingä ona tå kä gå raga mä gå nda twä ke kawä kaå ndå kangä nä ka tå renda kå move from housing to tie investment circle society rä u tå gacoka rå kuma rä u tå goka horo wa challenges nä må horo wa challenges mathä na marä a tå koretwo twä namo nä må horo wa covid tå koretwo twä na mathä na maingä andå matirendwo gå cemania akone athuri ta ithuä tå tirendwo tumagare akorerwo akorwo nä paå rä tå tigä te wabici na maå ta macio ona kåhana ro å guo rä ngai nä atå teithirie tå kahota kwendia faces ithatå tå kahota kwendia mä gå nda ätatå thä inä wa gå kå gwitå Kiambu County rä u nä kaingä tå gacoka tå gakoiga å horo wa challenges ningä nä å horo wa mä gå nda ä kagä a na goro må no na rä ngä ona tå kä endaga kwendia mä gå nda ä yo goro ä karema tondå wa covid nä ratå ringire må no akona andå matirä na mawä ra marä a mekuma andå matirä na mbeca rä u horo wa wendia wa mä gå nda wagä korwo å gä thiä kahora rä u ningä twä na thä na wa toguo må kuona hau thä inä wa wendia wa mä gå nda wä challenges nyingä må no akorwo nä brokers tondå wä ra wa mä gå nda ndå ngä ona må gå nda å tarä na broker no makorwo ä kä gä na broker hau na ikå rå kå rakorwo ngä roirå and so on magakorwo rä ngä makä mbeca nyingä må no rä u ningä hena thä na å ngä å koragwo ä ho tuonete wa kuidentify wa kå menya mwene må gå nda no tondå nä å kå reherwo documents na rä ngä å gathiä kwa lands registry na rä ngä å gathiä å gakora må ndå å cio å rerwo nä we mwene må gå nda rä ngä tuä koguo twä na challenges na horo ũcio wa ũgakĩmenya mwene mũgũnda no ũkona atĩ nĩ ũratake a lot of time ona mbeca twakiuga horo wa proposal tũkwenda proposal horo wa gũcenjia rĩtwa na rĩu ningĩ ũhoro wa gũtũhe power cia gũkomba milioni 50 ona ko tũtirĩ tũrakinya hau no korwo nĩ tũkorwo twĩkĩona atĩ no tuone ũndũ ũngĩtũma tũkombe mbeca icio mũtũhete rũtha nĩ wega tondũ angĩkorwo nĩ tũkuma from housing to investment nĩ kũndũ gĩgĩtũma hihi tũkĩende tũmbeca tũingĩ na tondũ vice chair wa sako itũ haha na nĩ atwĩrage na mbia tũngĩkinywo nĩ gũkĩenda mbeca icio mũtũhete rũtha gwĩcia no agĩtũhe ngwĩciria that's all what there was nĩ mwatwĩrĩte ũhoro wa gwĩkĩra sign bonds thĩinĩ wa mĩgũnda ĩrĩa twĩkĩte tũgũrĩte na o tũrĩa mũĩ sign bonds nĩ ikoragwo ikĩrĩhĩrwo mbeca nyingĩ mũno
wa county government lengi nä tå kå remwo nä twaremirwo nä gwä kä ra mwena wa Nakuru tondå å ngä kä ra barabara-inä ä main road no mwaka å kä rä he mbeca nyingä no kä rå kä rä a twä kä te arä a hihi må rå gå rä te mä gå nda mwena wa Ruiru nä tå thiä te tå gä kä raga atä å ngä gethiä mwena wa Ruiru kå rä a tå gå rä te nä å gå thiä å kä onaga må gå nda å cio nä wa Tai Housing wathiä bande ä rä kona å cio nä wa Tai Housing tå gä kä raga ä menyithia citå cia mä gå nda itå no rä u ä yo ya na gå kå mwena wa Nakuru tå tihotete gwä ka å guo nä å ndå wa cost ya county government gwiciria macio nä mo å cio nä guo ä yo nä yo report ya management na gwiciria ngä kinyia hau rä no njå rie tå gä na proposal kana tå kä te tå kå na ngwenda go kwaria hanini ndokanie report yo ndoro ringi na ringi tubuku tu twena gwiciria ti andu ingi turahota guthoma kana muhotire guthoma gwiciria niho ngorete kwaria hanini ndokanie maundu macio drama ithu tiko propose terminate cia last year ngocia tukira proposal tukana proposal took a proposal. Samuel? Okay, second. Okay, thank you. And took a proposal. Now, tungiuma hau tũgũthiĩ agenda tũhe chairman wa supervisory time na athome report yake nĩgetha twauma hau tũgĩthiĩ kwĩ tũnengere bwana auditor. Thank you, Chairman. Orege reke må geithie rä a kerä na njokere rä twa rä akwa njätagwo George Muturi nä niä chairman wa supervisory tå koretwo tå rä atatå twä na Madam Jacinta arå gama Madam Jacinta ucio aruga aimite kuria itinga ria Matara twena muthuri ungi umite Kagwe witagwo Kamunya no Ngai ni amuhurukirie na ihinda ria kinya ni tugwituhe mundu ungi tuguthie nake na mbere. Supervisory committee ni kiama ni committee ithondeketwo ni watho na wira witu tutirutaga hamwe na management kiria twikaga ithuĩ turoraga wira uria marutite nigetha na ithuĩ tukarora na tukamuripotera na thĩinĩ wa mwaka ũcio wa 2021 nĩ twacemanirie na tukiandika ripoti na nĩ ndĩrenda kũmũthomera twĩ hamwe hau handĩkĩtwo supervisory committee report 2021 gũthoma na Gĩkũyũ na Gĩthũngũ na ngataũra na Gĩkũyũ tondũ andũ arĩa me diaspora. Chairman, Board of Directors, Tai Housing and Tai Sacco, our honorable members, management, sub-county cooperative office, invited guests, ladies and gentlemen. I salute you and appreciate your presence today. Our main agenda is to deliberate and discuss performance for the last 1 year and the way forward in taking our society higher. Honorable members,
The activities of the society for the past 1 year have been commendable, and I'll highlight the operations herein. Hau ndenda kuga atĩ nĩndamũnyita ũgeni hamwe na management, board ya housing na ya sacco na members, na no tuge wĩra ũrĩa society ĩrutĩte mwaka ũcio ũrathirire nĩ wĩra mwega, na maũndũ mamwe mamo nĩngũmagweta hau kĩanda. General administration of the society. During the year under review, that is the year 2021 financial year, the society was hit hard by COVID-19. And indeed, we lost our Honorable Secretary, Mr. Joseph Kamunya. We lost Management Committee member, Board member, Josephat Kariuki, and Mr. John Ruku. The Almighty has seen us through, and we have been able to financially recover after the pandemic, though things are still tough. Thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩrĩa atongoragia mwaka-inĩ ũcio nĩ warĩ mũritũ tondũ wa mũrimũ ũcio wa COVID-19, na no watũringire tondũ nĩ twarucire memba atatũ a board, memba ũmwe wa supervisory na memba erĩ a committee. Ũmwe etagwo Joseph Kamunya na wa kũrĩa Kaguĩ, Josephat Kariuki na wa Kaguĩ, na mũthuri wĩtagwo John Ruko wa kũrĩa Gacege. Central management nĩ no ĩtongoragia society. We checked and verified the operations of the society through committee minutes and other vital society documents. Generally, the society has claimed its business diligently and objectively. We observed a good attitude and cooperation among stakeholders towards success of the society. We also acknowledge the diversity the management committee took in enhancing service provision to the shareholders. Atĩ nĩ twarorire ũrĩa kamĩtĩ ĩno yarutaga wĩra, na document iria twarorire nĩ twarorire mĩcemanio ĩrĩa maikaraga thĩ na ũrĩa maciraga na minute iria maciraga. Thĩinĩ wa minute icio nĩ tuonire wendo mũingĩ wa gũcokanĩrĩria society na kũmĩthondeka wega nĩgetha ĩkũre handũ ha shareholders. Books of account, maya nĩ mabuku ma accounts. In the course of our duties, as per the Cooperative Societies Act that guide us, we checked our books of accounts, asset register, society liabilities, obligations, expenses, and we can report these documents are well kept and up to date. We would like to report that the society has a routine, has 6 plots in its assets spread across the phases sold. These are Kajiado Cap 2A 2 plots, Kiabu Munyo 1 plot, Kijabi, that is my Mayo 2 plots, Naifaisha Mweshiri Geli 1 plot. We do encourage and politely add the management through the leadership of our able chairman to resume to this noble cause of reserving at least 1 plot in the various phases. Tuenda kuga ati ni twarorire mabuku ma accounts marĩa maigagwo, na mabuku macio twamarora nĩ twarorire buku ĩrĩa igaga asset register, nĩ harĩa indo cianyu cia gũtũũra ciandĩkĩtwo, na thĩinĩ wa hau nĩ tuonire atĩ society ĩna plot 6 ĩtigĩirie. Kajiado Cap 2A nĩ mũgũnda ũrĩa wa kũrĩa Kajiado, kũu kwĩna plot 2 cianyu cia members ti cia kwendio. Kwĩna Kiambu Munyo, kwĩna plot 1, kwĩna kũrĩa Maĩ Mahiũ, kwĩna plot 2, na kwĩna Ifasha Mwĩciri Ngeri, kwĩna plot 1. Icio nĩ plot 6 cia members. Nĩ twarorire mathirĩ nĩyo ĩtagwo society liabilities, na tukiona atĩ society nĩ yarĩ na thirĩ na taisako, na nĩ yarĩhaga o mweri kũringana na ũrĩa maiguithanĩirie. Nĩ twarorire expenses, mahũthĩro ma society. Mahũthĩro ma society nĩ twathire record icio ciothe, na tukiona atĩ mahũthĩro ma society nĩ mahũthĩragwo wega na nĩ mahĩtũkagio nĩ board ĩrĩa mũthurĩte. Twakĩrwo tugakiuga atĩrĩrĩ, management onokorwo kũrarĩ na ihinda iritũ, matikae kũnoga hĩndĩ magũra mũgũnda, angĩkorwo nĩ megũtigia kabaida makona atĩrĩrĩ society nĩ yagĩa na kaploti kamwe hau, nĩgetha nayo ĩthiĩ na mbere gũtonga na indo icio cia gũtũũra, tondũ nĩcio tonga wa society. Members register. The register is well kept and the members can access their particulars easily. Register ya members arĩa a Tai Housing nĩ igĩtwo wega thĩinĩ wa record cia housing,
kuria taisako na mundu angienda kurora maundu make ma record yaku wabici yo nĩ hingũre na no ũthiĩ kuo na nĩ ũkuona. Tuthi page hiyo society bank accounts. The society maintains 3 accounts held at Taisako, that is Githunguri branch, very well, and that they are promptly meeting the obligations. Society ina account ithatu cigũkũ Taisako na account icio nĩ cigĩtwo wega na nĩ njega na nĩ maramiti obligations ciacio. Strategic plan. The society did develop a very good and updated strategic plan 2022-2024. If these strategic pillars are followed fully, the society will move at a very high speed in terms of growth and expansion. However, the bylaws need to be reviewed to match with the strategic plan and the modern changes of real times. We urge all the stakeholders to assist where called upon to realize the dream of the society. Society ni engaged expert na magathondeka nyamu itagwo strategic plan. Strategic plan ni njira ĩrĩa tũkũgera. Ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa tũkũgera nĩgetha tũkinya harĩa thutha. Nĩ mathondekete makinya marĩa megũthiĩ makinyĩte na nĩ twathoma document ĩyo nĩ tuonire nĩ yathondeketwo wega. Na tukimera atiriri ni wega mamirũmĩrĩre kũringana na ũguo yathondeketwo nĩ expert. No ningĩ thĩinĩ wayo nĩ tuonire atĩrĩ although document ya strategic plan nĩ njega, bylaws cia society nĩ iratigwo na thutha tondũ hĩndĩ ĩrĩa ciathondeketwo mahinda macio na ũrĩa kũhiana ũmũthĩ nĩ tofauti. Nĩ twaigua chairman akiuga atĩ nĩ marenda gũcenjia rĩtwa ĩtuĩke ta housing ta investment. Nacio bylaws no kinya icenjie nigetha imatch na ũrĩa kũhiana ũmũthĩ. Koguo nĩ twamerire atĩ it is upon the management to sit down with the cooperative officer, they review the bylaws, macirehe kwĩ members, ciarĩrĩrio na nigetha cihetũkio na kũrĩa gũngĩenda gũthondekwo nĩ members mathondeke budget. The society operates through an annual budget approved by members and it is operating within the budget well. We have ever noted that the society surpassed its estimate on income with 26%, which was recommendable, but the gain was not well fed in the surplus due to the increased expenditure as a result of the increased cost of operation. Even though part of these expenses are overhead costs, we urge the board, through the members of staff, to look for ways to improvise the means of reducing the cost through technology and other available economic models. Nĩ twanotirie atĩ society nĩ yarĩ na budget ĩrĩa yathondekete ya kũma-guide. Na tũkĩona atĩrĩrĩ nĩ makĩrĩtie kwendia ploti iria mabudgetete na 26%. No o toguo ploti ciendirio nyingĩ namo mahũthĩro noguo maingĩhire. Tugakiuga atĩrĩrĩ although nĩ wega tondũ nĩ overhead cost, no body na management, that is management ndayari ũhoro wa staff makĩrore through technology kana mahũthĩro macio no meke atĩa no magĩcoke na thĩ. Rĩu nĩ kwagĩire thimũ, nĩ kwagĩire maũndũ mangĩ, handũ ha Paul akinya handũ hanarĩ no ahũthĩre thimũ neke atĩa na reduce cost of operation. Society liabilities. As earlier mentioned, the society is meeting all its liabilities well and on time. We also do appreciate the measures employed in the recovery of the 7 million shillings. In addition, the board moved by the management to provide for these monies in our books of account. Liabilities ni mathiri. Liabilities ni mathiri maria society inamo. Nĩtwanotirie atĩrĩ society nĩ ĩrarĩha mathirĩ mayo wega kũringana na ũrĩa maiguithanirie. Gũtirĩ handũ tuonire maregete kũrĩha thirĩ atĩ nĩ marandaywo. Nĩtwanotirie atĩrĩrĩ society nĩ tondũ wa mbeca iria ciorĩte ciringi mirioni 7 no maracikinyĩra na njĩra njega na nĩ makinyĩte ikinya rĩngĩ ĩrĩa gwĩka nyamũ ĩtagwo provisions thĩinĩ wa mbuku citũ. Provisions nĩ atĩrĩrĩ I'm providing for their no
tondu mbeca ici itironeka ni twagirwo ni guci provide out of baita iria turathondeka thiini wa mbuku citu ni tuonire ni mareka uguo na tugikiuga ni wega ikinya riu makinyite ni riega. Challenges ona kuri maundu macio mari hau ri ni kwari na challenges ciari kuo. In the course of our routine checkout, we found the following challenges which the management need to seriously resolve. He maundu tuonire na tukiona ni wega management imarore na ihenya muno. 1. Computer system update. During the year, the society had a turnover of 14 million. Actually, the total turnover was about 29.9 million. Now, out of turnover at 29.9 million, they made a profit of about, that was, the 14 million is the total turnover. The growing and growing, the society no irakura. Management of such a turnover without an adequate operation system in place is problematic. In addition, it is quite challenging with the current system as it lacks proper backup. As a matter of urgency, the management should speed up the process of acquiring a workable, effective, and user-friendly management information system. Although society ni yakurite ri, negakorwo ina asset nyingi na gathondeka faida ri, ni tuonire kwina challenge nene ya mitambo ino. Tondu society ino ndiri na mutambo uria wagiriire wa kiriu. Ona mungirora gwitu waiga thimu yaku thi mwana ni aroya thimu yo na gathaka nayo. In case somebody else tampers with this system, maundu macio mothe turaria ha tutingi maria tondu no system yo no collapse ira collapse. Tugicoki tukinotia atiriri ona ndiri na backup. Ati no ge collapse ri no tuone system igi ya ku retrieve information hiyo. Twakira management ri atiriri as a matter of urgency, my store system, up to date system na ina backup. Ate thitima ni cioraga githĩ thitima itioraga na gukahitana nitukorwo na system ireka atia iraiga backup njega. Number 2 area tuonire ni staff. The society has only one staff handling huge financial obligations. We recommend the society to hasten the process of hiring more staff for smooth running of the business and to double the turnover as part of key strategic plan objectives. Hindi yo twaroraga mabuku maya ri society yari na muruti omwe wa wira tu na niwe obwana njuguna na hindi yo twaroraga mathaburi during that financial year ni magurite migunda wa 29.9 million na no njuguna wa handuraga maundu macio ni twakirikomendeire management yetiri ni wega ona takuwa ni athiaga ogeni ni tukorwo na ki na andu angi mangimuteithia wira na angituma handu hangi makarute wira okohe memba marenda gutwarwo kuona mugunda ni njuguna okohe mundu urenda kwikirwo ndu wabici ni njuguna okohe mugunda urathie kuonwo handu ni njuguna tugikiuga atiriri ni wega to spread risk citu na nigetha wira ugithii na mbere na ni wega tondu ikinya riu ni rioetwo tondu indona ni tuonio andu aria mokite wira-ini. Due diligence. RAD have continued to be scarce in prime areas, and as a result, fraud has started to take a new direction, and it is becoming more difficult to detect the genuine land owners. The management should also advance the level of due diligence to make sure they do not engage in fraudulent transactions. Ate oria bururi urakura na oria thi irakura, particularly gugu gwitu Kenya, migunda no gwe irathi kunyiha irathi ikinyihaga na mungirora na imatura-ini riu mundu wothe atuikite broker ya migunda kana ti gwithe wa irimu mundu wothe arakura heka mugunda ndiraiguire karendio. Ni wega management na inyu mukinyuki ikinya ria na mbere tondu andu ariu ni aingi na chances cia kuhenio thiini wa kugura mugunda niki ni nyingi na inyu take key dimension up the game. Court cases mashira mara mari igoti-ini. Criminal. The matter has taken too long due to adjournments of hearing and other court related delays beyond our control. We advise the management to pursue the matter to the end until these criminal elements are jailed or punished for their actions. Ni kweli na mashira wa criminal wa mbeca iria ciorite ciringi milioni 7
na cira ũcio wĩ igoti-inĩ Kiambu. Tũkĩkĩrĩra management atĩ matikae kũhũma matwarithanie na cira ũyũ nginya ndagĩka ya mũico, tondũ members aya nĩ makenda kũigua mũico wa cira ũcio kana verdict ya cira ũcio, na nĩgetha okorwo andũ acio nĩo marĩ na mahĩtia fraudulent mohwo nĩ igoti civil. The process toward the said case is going on well, and we are ultimately sure there will be recovery of the society resources. O society kĩbacio gacira wa criminal, tondũ criminal ndĩgatũrĩha mbeca. Criminal okorwo nĩ andũ acio mena mahĩtia nĩ kuohwo makohwo nĩ igoti. No na ithuĩ nĩ tũgathiĩ na process ya kũrikaba mbia citũ. Koguo society nĩ yathitire cira ũngĩ cibũ na ũgĩcirwo na ũkĩhotanwo igoti-inĩ. Athuri nĩ macindire igoti-inĩ. Koguo process ĩrĩa yathio nĩ atĩrĩrĩ, andũ acio rĩ mena indo ciao ingĩnyitwo ciendio nĩgetha mbeca icio ituĩke recovered. Ĩyo nĩyo process ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere, na ndigũkĩdiscuss haha in public tondũ no magĩkorwo na mũndũ wao matũmire. Namba ithano nĩ office space. As I had mentioned earlier, additional staff require an additional space from the one that have been provided by our mother society. We urge the management to humbly engage the relevant office to facilitate more space to enable smooth running of the business. Ati harĩa Njũgũna ahũthagĩra wabici ĩyo nĩ ya Taisako, no tondũ nĩyo mother wa Tai Housing nĩ mamũhete handũ ha gũikara thĩ, no tondũ nĩ agĩa na staff angĩ arĩ ana rĩ rĩu magĩcire wega na magĩthaithe bona thaithi tondũ akĩrĩ haha akĩmongongerere handũ marĩhũthagĩra, na nĩgetha members moka rĩ makona wabici yao ya housing, makona nĩyo wabici ya housing, na kĩũria kĩa housing mũndũ angĩũria haha ũguo, ona hagĩkĩrwo rĩbo hau ũguo hagĩtwo housing, nĩgetha mũndũ wothe member ũcio kagagĩka atĩa akona. Icio nĩcio challenges way forward gũthiĩ na mbere. During the year, the society bought and sold phases as follows. Nĩ tuonire atĩ mwaka ũcio society nĩ yagũrĩte mĩgũnda tohũ. Phase 15 ĩno nĩ mũgũnda wĩ Naivasha Mwĩcirigĩri, ũcio warĩ 24 plots na nĩ nyendie. Nĩ kwarĩ na phase 16 Mwalimu Farm nĩ mũgũnda wĩ kũrĩa wĩ Kiambu actually, harĩa wakĩra harĩa Ruiru sewage mũgũnda ũcio wĩ hau, mũgũnda mũnene mũno nĩ kwa andũ marathamĩra. Nĩ magũrire plot phase 16 nĩ yarĩ na plot 16 na ikĩendio ciothe. Nĩ kwarĩ na phase 17 no kũu Mwalimu Farm nĩ plot 16 na nĩ ciendirio ciothe. Phase 18 ĩrĩ o kũu ĩna plot 24, plot imwe nĩ ciendetio. Plot icio ciandikĩrĩirwo ta stock, ona okorwo mũgũnda ũcio nĩ wagũrĩtwo itiambĩrĩirie kwendio. Koguo nĩ njũĩ Paulo nĩ mũciendetio this year, isn't it? Nĩ ciendetio na magagĩkinyũkia. We congratulate the board tondũ ona kwĩna challenges icio ciothe cia COVID nĩ mahotete kũgũra mĩgũnda ĩyo ĩna na makahota kwendia na magathondekera society faida. Conclusion tũkĩrĩkia. Vote of thanks to all members for the mandate you gave us to oversee Tai Housing operations. We commit to continue serving better by following up operations and enhance to the set standards and work ethics. Thank you all once again, and may God bless you all. Tukamũcokeria ngatho tondũ wa gũtũhe wĩra ũcio mwatũheire nĩgetha tũthiĩ na mbere kũmũrorera wĩra, na nĩ tũmũroreire wĩra wega, na tũgakĩmũcokeria ngatho bũndi tondũ wa kũruta wĩra mwega, na tũgakiuga atĩrĩrĩ Ngai angĩtũrathima tũgũthiĩ na mbere na tũkĩrute wĩra mwega. Tũmũcokerie ngatho members tondũ wa mwaka ũcio, tondũ wa gũsupport society yanyu. Report ĩno ĩthondeketwo nĩ niĩ twĩna Madam Jacinta Wanjikũ, na that is our 2021 report. Nĩ njega? Nĩ njega? Thank you, Chairman. Supervisory. Nĩ mwaigua report ya njugaga nĩ maitho manyu tondũ nĩo moka kũrora thutha wa mĩeri 3 magoka kũrora wĩra tũmũrutĩire.
na tondũ mwakĩigua ũrĩa wĩra ũrutĩtwo, reke twambe tũgĩe na proposer na seconder wa report ya chairman supervisory. Amos Maraikino. Rĩrĩa Kiambu kana rĩrĩkũ? The next. Joseph Muiruri, thank you. Rĩu nĩyo report ya now ingiuga rĩu twĩna report ithatũ na ngwĩciria o mũmemba hihi handũ ena kĩũria angĩenda kũũria, na haha item ya he handũ bwana chairman agweta ũhoro wa budget na gweta ũhoro wa ũruti wa wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrutwo, na nĩma ũguo nĩguo kũrĩ. Na no njoke nyambe njokie kĩũria kĩho gĩa ũruti wa wĩra, nĩma technology. Mũndũ ũgwĩtwo Paul akoragwo wiki, na nĩ mũĩ mũhoi ũraro ndekaga atĩa, ndahotaga kwĩgarũra, tondũ wahota kwĩgarũra wĩrwo na wakinya mũndũ tondũ nĩ kwene ũrĩ. Kwoguo tũtingĩrahotete gũkorwo twĩna kompiuta citũ ũrĩa kwagĩrĩire, no nĩ kũrĩ ona rĩrĩa twarĩ gũkũ mũcemanio ũcio ũngĩ nĩ twagwetete nĩ tũkwenda kũgĩa na software na nĩgetha tũgĩe na kompiuta na nĩgetha tũgĩe na nyamũ chairman aragweteretwo backup. Icio nĩ item ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cikuo thĩinĩ wa wabici ĩkinyĩtie mbeca iria kana capital ĩrĩa twĩnayo, no tũtingĩrahotire kuona handũ ha kũiga, ona gũtuĩka nĩ tũraigagĩrwo nĩ Mother Society, tondũ twĩna good relationship. Wĩra ũrĩa Paul aruta nĩ aragĩaga na backup na ikaigwo nĩ wabici ya IT ya SACCO. No rĩu ngwĩciria andũ arĩa mokĩte Gĩthũngũri na arĩa mũkiumĩte kũnene, hihi nĩ wega mũgere ho SACCO muone nĩ tũkĩrĩ SACCO nĩ ĩrakire mũciĩ mũnene nene, na ngwĩciria hihi within a week or two society nĩ gũkorwo ĩna wabici yayo, which vice chairman na chairman na kamĩtĩ yao kana body yao, which nĩ megũtũhe enough space na nĩgetha tũkorwo twĩna wabici ona rĩrĩa mũndũ arenda gũka wabici ya housing ndarĩkoragwo na issue, tondũ nĩ tũgũkorwo twĩna wabici itũ. Koguo nĩ tũkũgĩa na software ya wĩra ũcio na nĩgetha wĩra ũcio ũkorwo ũgĩthiĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Na noguo ũhoro wa liability nĩma ũguo chairman arakiuga tũkũgeria kũruta mawĩra macio mothe, tondũ wĩra no mwaka ũrutwo ũrĩa kwagĩrĩire, na tondũ chairman wa supervisory agĩrĩirwo nĩ gũka na ũrĩa appoint kana harĩa ona weakness na management yakorwo ĩgĩthiĩ na mbere. Rĩngĩ na rĩngĩ nĩ kwaga gũthiĩ ũguo nĩ ũndũ wa financial constraints, no twĩna mwĩhoko kũringana na ũrĩa rĩu society yanyu ĩrathiĩ, ngwĩciria tũtigũkorwo na thĩna in 2022. Ngwĩciria ingĩamba gũkinyia hau tũgĩe na mũndũ hiũ kwĩna kĩũria kuma
kuma minutes, management report, supervisory report, mbere ya guthie thĩinĩ wa mathabu. Karibu. Mũndũ na kĩũria gĩake. Thank you. Angĩkorwo atirĩ na kĩũria, ngwĩciria mũnjĩtĩkĩrie tũnengere bwana auditor tũnengere bwana auditor ihinda rĩake rĩa gũtũthomera mathabu nĩgetha tũthiĩ agenda. Reke ngũcokerie kĩu tondũ mirioni icio mũgwanja itirĩ ho. O ta ũrĩa waigua report ya supervisory chairman yauga nĩ twathitire cira wa civil case kũrĩa Ruiru na ũkĩhũtũkio Kĩndũgame arĩguo na ũkĩhũtũkio tũcokerio mbia citũ nĩ andũ acio, na wakiri ũrĩa warĩ na civil case ĩyo nĩ manyitanĩte na auctioneers mambaga gwetha physical, mũndũ ambaga gũtahwo kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo mamĩtaga movable goods, ngari, indo cia nyũmba, gĩtĩ, karaviceni, o tiga mwana ndatahagwo onokorwo no movable. Maga cionekana itingĩhota gũkinyia mbia icio, macokaga igoti-inĩ makagĩra immovable goods. Immovable goods nĩ haora iguire mũndũ nĩ aratahirwo mũgũnda nĩkĩ? Nĩ igoti. Na tondũ mĩkora nĩ mĩkora no yage immovable na yage movable goods. Maga igoti rĩtinginyagia hau, nĩ rĩkoragwo na kĩndũ gĩtagwo civil jail. Mũndũ ũcio akamba akanyitwo, ithuĩ twĩ ta tai tũkamũrĩhĩra njera gĩa kũrĩa. Gwĩciria marĩhagia ciringi 70 o mũthenya o mũndũ. Akamba akohwo mweri, akarekereria kuona kana nĩ akuga harĩa ahithĩte, akonohwo ũngĩ. Tũheagwo a maximum of 6 months, no tũmuohe mĩeri 6 ĩkũgeria kũmũ-confine age comfortability. Aga ũguo ana mĩeri 6 ĩngĩthiĩ atarutĩte, o ta ũrĩa mũndũ chairman akugĩte, ũtakuaga nĩ athiaga ũgeni. Ana Gĩkũyũ kiugaga wega mwĩthaga atongaga na ũtukũ, no atonge na ũtukũ thutha wa mĩaka 2 tũgĩre biaci. Koguo cira na angĩaga indo, igoti nĩ rĩkoragwo na all open chances ya kũrikava, na nĩ hau chairman wa supervisory auga cira nĩ mũhũtũkie no mbia icio itirĩ ho. What we did na nĩ ikũgwetwo haha nĩ auditor, nĩ tũra-provide mbia icio o mwaka nĩgetha ciume mathabu-inĩ maitũ. Rĩrĩa igacoka igakorwo ciĩ profit kuma ci 8 tondũ tũgakorwo tũ-provide tũkarĩkia na nĩ ngatho. Ngwĩciria nĩ ndacokia bona members.
angĩkorwo atĩ nĩ mũmemba ũngĩ wĩna kĩũria gwĩciria nĩ wega tũthiĩ agenda ĩyo ĩngĩ tũnengere bwana auditor nĩgetha atũtware through mathabu maitũ. Karibu bwana auditor. Nĩ wega Mr. Chairman plus the board nĩ kũhe that chance tũthiĩ through ithabu rĩa Tai Housing for the year ended December 2021 hamwe na members at Tai Housing. Tukwambĩrĩria na page number 20. Page icio ci hau kĩanda. Page number 20. Gweciria twĩ hamwe members. Tai Housing Cooperative Society Limited statement of comprehensive income for the year ended 31st December 2021. Income from the sale of property, that is plots. Year 2021, we have 14,277,803 compared to last year, which was 8,020,319. Then we have other income, 65,655. Last year we had 67,632. Total income, 14,343,458. Last year we had 8,087,951. Then we have expenditure. To see 5 groups. We have administrative cost, 947,150. Last year we had 939,900. We have operational cost, 11,037,154. Last year we had 4,807,155. Then we have governance cost, 468,425. Last year we had 379,063 shillings. Then we have depreciation, 29,758. Last year we had 41,989. Then finally we have finance cost, 1,400,602 shillings. Last year we had 1,765,792. Total expenditure, we have 13,883,089 shillings. Last year we had 7,933,899. Net profit ka kĩrĩa society yatigirwo nakĩo after gũkorwo nĩ twendia mĩgũnda na twĩna expenses worth 13,883,099 shillings, nĩ twatigirwo na 460,369 na nĩcio tweta net profits. Then members, page number 19. We have Tai Housing Cooperative Society Limited statement of financial position as at 31st December 2021. Ĩno nĩyo twĩtaga balance sheet, ka nĩho honanagia ũtonga wothe wa society. Twambĩrĩrie na non-current assets. We have furniture and equipment, 77,951. We have investment property,
1,321,179. Total non-current assets, we have 1,399,130. Then we have current assets, we have cash at bank. We have 3,181,856. We have stock, that is plots immediately in year, we have 7,113,244. Debtors, Doramena Madire, my society, we have 15,352,428. Then we have investment, that is in Thai Circle, 958,581. Total current assets, we have 26,606,109. Total assets, current assets, non-current assets plus current assets, we have 28,005,239. We have equity and liabilities, equity. We have share capital, 2,349,400. We have statutory reserve, 658,690. We have revenue reserve, 1,311,709. Total equity, 4,319,798. Then we have current liabilities. We start with the creditors, 12,932,569. Proposed members' interest, 95,068 shillings. We have members' deposits, 2,532,804. We have a loan, Ruata Isako, 8,125,000. Total current liabilities, we have 23,685,441. Tuari Ganera current liabilities plus equity, we have a total of 28,005,239. Togakiuga total assets na total equity and liabilities nesiga naine siare ni 28,005,239. Hiyo ndio balance sheet ya Thai Housing Cooperative. Then to the page number 17, niyo twetaga auditors report woni wa mwiki wa mathabu. Members, mojetekeria is a long story in a page igire. Mojetekeria thome the first paragraph and the last 2 sentences. Independent auditors report to the members of Thai Housing Cooperative Society Limited for the year ended 31st December 2021. Our opinion. We have audited the financial statements of Thai Housing Cooperative Society Limited as set out in pages 5 to 11, and which comprise the statement of financial position as at 31st December 2021, the statement of comprehensive income, changes in equity, cash flow for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial transactions of the society, that is during the year ended 31st December 2021, and of the disposition as at that date of its assets and liabilities.
in accordance with international financial standards. To the other page, the following page, to the other moiso. The engagement partner responsible for the audit resulting in this independence auditor's report, rĩtwa rĩake etagwo CPA George Kenyajui, practice number 689. Na report hiyo ĩgasainwo kũrĩ Mori 22 March this year by Gige and Partners. Then Mr. Chairman, itanaikara thĩ anyenda ũnjĩtĩkĩrie Juge auditors, that is Gige and Partners, the external auditors, still have indicated, kana nitoko indicate our willingness, Mr. Chairman, to continue in the office. Na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, we offer ourselves for reappointment. Thank you, members. Thank you, Sana. Okay, thank you. Auditor, nĩ wega gũtũthomera mathabu. Na rĩu ngwĩciria nĩ wega tũgĩe na proposal na seconder wa mathabu nĩgetha tũkĩaria ũhoro wa mathabu, tũtiũkĩaria mathabu matarĩ maitũ. Reke tũgĩe na proposal na seconder. Okay, seconder. Seconder. On our members here may online, you can still second. The members may online. On our normal second economy quarter. Okay, seconder. Mudhuriara Duda. Okay, thank you. The mother may kuena proposal na secondary na Matthew Kamaito. Ngwĩciria rĩu kũngĩgĩa mũndũ ũkwenda kũria kĩũria no orie. Karibu. Okay. Bwana Chairman. Okay. Bwana Chairman, Supervisor Chairman, mbere nĩ ngatho ngũmũcokeria gĩtũmi nĩ tondũ ũguo Supervisor Chairman tarũgama. Mũthuri ũcio nĩ ithuĩ twamũheire gĩtĩ kĩu na nĩ ũthiĩte na mbere kũruta wĩra ũcio tũgakena mũno, na kĩrĩa gĩtũmĩte tũkene nĩ tondũ mwanake ũyũ nĩ anogaga mũno, nĩ tuonaga nĩ anogaga mũno, tondũ rĩrĩa tũrerwo nĩ chairman no ũrathiĩ kuonania mĩgũnda magĩtuĩka mongererwo andũ, twakena mũno na tũkũhoya mũno mũthiĩ na mbere bwana chairman. Gĩtũmi nĩ tondũ nĩ tũrathikĩrĩria society ũrĩa iragwa na tũtikwenda ĩno itũ ĩgwe, o ta ũrĩa mũĩ nĩ tũtũraga tũrĩraga taisako ndĩkagwe. Ũguo tondũ gaka nĩ kana ga taisako, mũngĩkagũithia bwana chairman nĩ inyuĩ mwagwa no ti ithuĩ. Gĩtũmi nĩ tondũ mũngĩremwo nĩ management arĩa me igũrũ rĩanyu marĩmwĩraga nĩ inyuĩ mwagũithia no ti arĩa management ya taisako. Rĩu rĩ tũirĩtu tũtũ nĩ ndatuona haha na nĩtũkenaga mũno makĩruta wĩra, no rĩu rĩ airĩtu mũmenye ũũ, ĩno society ti airĩtu nĩ athuri, na athuri mathiaga kaho makinyithagio kahora.
mutigatengere uria ciana iria ikuo nini itengeraga maundu ma thuri mendaga guthie kahora nimbo igua muthuri eragwo ihenya ria muthuri ni gwika atia ni kwengea uguo mungithie mungiona uguo athuri mengeaga society niguo yagiriire tondu mungitengera ni kugwe kugwa ithe mutigwite society uria igwite nimuthikiririe mukaigua uria igwite nyingi ni tu uria igwite na tani umwe hario imwe nie ngoretwo ndi wacio na ni ngu na ndiri kindu ngeinite kuma kuri cio uguo ni ingimwira murute wira no ndaigua ni manager nore ku manager nore kueta manager assistant manager niwe ni uriku ocio uri kuu urute wira na hinya muno na uguo aigua nie ndoiga mutengeranie na society no itu na ni gukura na tukwende kure ta Taisako na igana matari members ya Taisako ha na igana inyuothe mwe member na murona uria kurite ni mutirona riu kinyumba kiu kirako hau ni mwaigua chairman oigana kuheo wabici hau itheri tigikeno kinene handu ha gutinda tugithii gucaria haria tukuona andu aya tukamonagira oha na mukimenya uguo guku ti gwitu ni gatundu guku kwanyu githungu guku gwithwe ni guka tukite na kenai muno ni undu wa muci ucio ugiakwo na ni nie ndari wa mbere kuhitukia haria hahitanite tukihatura na hakiagira riu ri ingikimuthaitha muno bwana chairman wa ndaigua wathie kuga maitho maku ni kura marora thie haria Alliance uthondekwo maitho matikae kura tondu mora society no neka atia no gwe kura bwana Micino tengerania ino horo ucio mwena bwana Ndungu no horo ucio korwo uri mwega niguo kugeithitie bwana Treasurer thank you tena modonge either a question or a comment. Thank you for your comment. Okay. Members at the housing, members at the Sako, Murega. Mr. Chairman, dinamira letwa, ita wa Samuel Moro akahana Jerry, mweno yongi, kakoro dhini wata Isako, ilete idhiti ya doigi muno, tukanyo katuwata onyana, nata housing. Mr. Chairman, Chairman Bwana Juguna Murata wako, Mr. Mutuli, ningu godo umwe, na ngone ngoitia mundu umwe. Angikoro adu aria marutaga wira wa members kana togotuli. Korwo atongoria othe mahana atongoria ata Isako, ata housing, mundu andu aingi no mateithike. No riri ni twahe rugano rwega muno ni athuri acio tuthurite na he muthuri ukire guku mwena-ini wa thirikari Mr. Kamau ndeto icio ciothe ciaheanwo please ingĩkorwo tiguo irũngĩrĩirie ndũkoime gũkũ ũtatwĩrĩte tondũ no twĩrwo rũgano rwega mũno na tũtinamenya nake Kamau tondũ nĩokire atũreheire kĩ ithe mũkitue gũkana ũhoro koguo niĩ ndĩrehoya atĩrĩ mũtikĩreka tũthikĩrĩrie tũtegere Kamau matũ atwĩre atĩrĩ mũturi nĩahenania na njũĩ korwo supervisory marũmagĩrĩra maũndũ mao ta mũturi gũcokera o rĩngĩ tũtingĩkorwo twĩna thĩna. Mr. Kamau, please ndakũhoya mbere ya andũ aya ũtũhe ũtheri nĩgetha ũgĩthiĩ gũcokia riboti ciaku rĩ tũtigacoke hihi itingĩarĩte. Asante.
Thank you, thank you. Athuri acio makeana comment ciao nä twekire tå propose na twa second rä u niä ngwenda tåtanakinya ikinya rä u rä ngä nä wega kuga harä a tå kinyä te nä ngwenda tå rathoma å horo wa 2021 na nä ngwenda kå gweta nini å horo wa 2022 harä a tå rä na kå rä a tå rorete na å rä a tå reka å må thä nä getha ä korwo he må ndå nä twagweta å horo wa mä gå ndä ra twendetie mwaka å cio å rathirire na akä rä mä gå ndä ä rä a twä nao 2022 twina mugunda mwalimu farm ona korwo boroti ciothe nä ta cioetwo kuoyo nä kuga atä niä nä ngwenda å rä å ngä nä ngwenda nangä matirä mbeca marutä te koguo bwana njågå na aranjä ra atä kå ngä gä a må ndå å gå kana mbia baribari tondå bata wa society boroti cio nä kwendia no ti kå igä ra må ndå mieri 5 kana mieri 6 kwina cia cikuo riu umuthi mwalimu farm tungigura kwina cia cikuo Nakuru County gatagati ka Naivasha na Longonot na no nyende kwira andå må ndå ä na interest na tondå nä må gå na må kerera ciana cianyu mä gå nda å cio ona paro nä anetwo deposit nanga hihi nä mboroti cigana Paul kä rä ta hä ta mboroti 5 å guo koguo kwä na mboroti na nä hana very prime ona ndigå cia nä ti kilomita ĩmwe gå thiä barabara nene koguo nä handå hega må ndå angä thiä aige indo ciake hau na tondå area ĩyo nä ĩratuä ka very potential nä å ndå wa nyamå ä no marekta kå ragä ire na dry port na hau kwä na industrial park ä roko hau hakuhä reri ä rä rauma maä mahiå ä gathiä Naivasha koguo area nä å korwo very potential koguo no ndä må rie må ndå ä gaciringi gake athiä ahithe handå hau mboroti icio cirauma ciringi 390 na kena naite 390 na ngwĩcia it's a fair deal nä kå rå kwega na tondå nä inyuä nä society må ndå athiä akoe na mwana angä ra agå re angä korwo no å hote kå gå ra å gå re tondå mä gå nda ä yo tå ragå ra eka 1,3 na athuri arä a magå ra ciringi 200-300 koguo nawe angä ruta ciringi ciaku 200-300 ona akorwo tu okendie rä kaguka gaku kana gacucu rä nä akama atä guka arä må ndå warä focused guka nä må ndå wonaga kå raya må no na nä indo cia guka ndä rarä na koguo nä agakå ririkana tondå nä we å karirikana na maå ndå mega wekire no ndigwä cira ithuä twä haha tå tikarä ndigwä cira no tå ikare haha tå karirikana na maå ndå marä a moru twekire koguo no ngwendete kå gweta å horo wa harä a tå rä na indo iria twä nacio rä u tå rendia å må thä na tithä tå rendia nä inyuä må rendia tondå society nä yanyu andå harä a hangä ngwendaga kå gweta nä må igu nä tå renda gå cenjia society itå kuma housing ä tuä ke investment na no twende
mwaka turorete mathabu macio mwathomerwo muthi mutinathomera uhoro wa dividend. Nitungenda tugie meciria ma body na manyu inywe investors, inywe inywe investors, tokorwo na kigina toko twinakio gitagwo capital tukorwo capital share kana capital investment, na nitwaritie heo hindi wengi tukiuga ati momo member akinyie share capital shilingi 5,000. Pesa icio nicio cingĩtũhotithia gũkorwo tũkĩ-invest na maũndũ marĩa tũngĩka ma gũtũheaga dividend. Andũ arĩa twĩ members ya Tai Sacco nĩ tũĩ atĩ dividend nĩyo ĩheanagwo mbeca iria nyingĩ mũno thĩinĩ wa mwaka wathira. Koguo na ithuĩ tũtuĩke investors, togo muthiri ucio oiga tutikwenda society ino itu egwe, nitongera society ino itu miaka iri guka mugokaga o mundu akagayaga ciringi ciake ciringi 10,000 akainukana ciringi 10,000 kana akainukana mbia ciganona ni undu wa tukorwo twina capital share thini wa society itu. To twaga uguo ohoro wa ukombaga mbia ati nitwara kamugunda tugatengera gwa Tai Sacco tukombere mbia. Tai Sacco endagia mbia tikuheanaga mbia ithe tuyo uguo ithe members twathi twakua mbia gwa Sacco tuthia tukacoka tukarihana na interest. No Sacco society itu ingikorwo na mbia tukona capital itu ati nituona mugunda wa milioni 20 tugathi tukagura na mbia citu gutire kagiria ekagiria hako ni mwisho wa mwaka to declare dividend. Tondu mukura mathabu macio ni mukuona mbeca iria turihite interest ni undu aronire twenayo thini wa lengi na lengi no mukonaga ta gutare wira urarutwo ni undu wa turaruta wira na mbeca ukomba. Koguo na ingioria to na investors ninyu mwathondekire ties housing tugerie ona ndukuhota milioni gukora na ciringi milioni 5 at least ugerie tuona o mundu ni agena ciringi ciake 5,000 na tuhote gukorwo twikuria our capital base. Gwicira ngokinyia hau na wenda kugura share wenda kugura shares uka kwe jogona ugure kana ciringi 500 kana 1,000 coka nigetha hihi by the end of the year ya tuteithia nitwakorwo tukideclare dividend na macio manyinyi. Gwiciria twete manager atathomere budget ya next year kana mwaka uyu anyithanitira mwaka uturorete. Karibu bwana. Ngatho muno chairman. Gwiciria no wega uguo chairman amugwetera tondu budget ino tura project twina revised budget ya 2022 twi karatathi-ini ka mwisho page ya mwisho na twina budget 2023 iria iratwarana na kiroto kiria turarotire strategic plan 2022-2024 na no wega ni undu wa continuity ya information iria mwakorwo mwaheo ni chairman mundu angirora gabuku kau gake na thutha pio the back page na andu aria me online video itanambiriria ni hauma na some small adverts ni gukuonia kuria turendia broti
Kioneki kiria kiarĩ kĩnene kia athuri arĩa a Tai Sacco delegates maikarire magĩthondeka Tai housing kiarĩ gĩa gũtongia members. Na ithuĩ twĩta a cooperative society, one of the principles nĩ gũkorwo twĩ fair na gũkorwo twĩ equal, tukĩiganania mũmemba othe e mũnini kana e mũnene. Nĩkĩo ũrona mburoti icio cia Naivasha Mũrera tũraciendia 390,000 na iria irarĩ hao mbere tũraciendagia 400 ma twendi, na nĩ wĩra mũnene ũrutagwo nĩ mũthuri ũyũ tũriganĩtie wĩtagwo Mr. Mishino wa procurement, gwetha mũgũnda ĩkũhota kũiganĩra mihuko yanyu in terms of mbeca, mĩgũnda ya raithi. Twĩna mĩgũnda ĩyo ĩtatũ, ĩyo ya Naivasha, Mwalimu Farm na Gĩtengera ĩ hau na hau thutha, na mũndũ angĩenda kuona twĩna marketers aitũ no mũmarĩrie nĩgetha nao makĩhit target yao. Twagweta ũguo na no wega chairman nĩ agweta tondũ twĩna a revised budget ya 2022 na tũramĩrevisire nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩconform kana ĩkĩnyitana kana ĩkĩthiĩ in line na our strategic plan. Tũra project atĩ mwaka wa 22 ndĩrenda gũthoma a revised budget na njoke thome budget estimates ya 2023. Nĩ tũkwendia buroti cia milioni 24 ngiri magana kenda ma 75,000, 24,974,000. 2023 turenda gũkanendia buroti cia around 49,950,000. That is in terms of income. Twina land and housing agency, mũndũ wĩna buroti yake kana mũgũnda nĩ tũra expect gũkorwo na income ya around 216,000 2022 na tuka estimate nĩ gakũra by 2023 to 324,000 as commission. Icio ingĩ nĩ commission stroke interest ya mbia iria tũrona tũngĩkorwo twĩna mbia nyingĩ no tũhote ku-invest na money market na maũndũ mangĩ mangĩtũhe commission stroke interest ya 282,723. Total income ĩrĩa tũra project mwaka ũyũ nĩ ya milioni 25, 423 na ciringi 723. O harĩ ũguo twanyita mbia icio nĩ harĩ wĩra ũrĩa ũrutagwo behind kũget mbia icio. Hena administrative cost, hena operation cost, hena governance cost, financial cost na corporate tax, rĩu nĩ igoti. Nĩgetha tuone total expenditure for 2022 nĩ milioni 21, 951 na 599. Estimates ya 2023 ni milioni 40, 439, 434 shillings point 62. Surplus after tax, mwaka ũyũ tura expect surplus ya kĩndũ milioni 3 na 500,000 based on our revised budget. No mwaka wa 2023 mibango, tondũ mwaka wa mbere turona tarĩ wa kũmiga mibango wega, nĩ hĩndĩ turandĩkirie andũ a wĩra, koguo by December kana January 2023 tura expect matigũkorwo na any hiccups. Nĩ tura expect income surplus after tax ya milioni 10 na 551, 374.53. Neo budget ito a revised one kana supplementary budget for 2022 na budget 2023 estimate.
Twina capital budget ĩrĩa gũfinancewo nĩ share capital. Mbia imwe iria chairman aramu advice nĩ tũgũka ground for members education na iretu aya no makũruta wĩra wa kũmũthomithia o kũu matũũra-inĩ magĩũka marketing. Nĩ tũra expect gũkorwo na capital budget ya 2022. Nĩ tũkũgũra printer from our share capital reserve ya 100,000 rĩa twendi, laptop ya 100,000, MIS nĩyo software management information system ya 1,000,000 na office furniture cia around 400,000. Koguo nĩ tũra expect capital budget ya 1,620,000. Nĩyo budget estimate ya Tai Housing, a supplementary budget for 2022 na estimate budget for 2023. Kaya muradi. Budget ya hii tunatoka kupropose na second na gĩko kĩugaga kaba gũcererwo handũ ha gũtĩra ũciĩtagwo director kama wa Kenya Njui na wa kuma rari na toro nĩ agĩkinya o hau okĩra geithia members. Okay, no wega. Thank you. Bana kama wa Kenya Njui. Tuko na proposal wa budget yo itu na nigetha tukorwo tukirutite wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Proposal. Second. Second. No second. Okay. Okay, thank you. Thank you. Goshia tonkinya hau nĩtũkoretwo members goshia tu hau nĩtũkoretwo tũhotete gũthiĩ through our agendas ngwĩciria wakinya hau ngwĩciria wega nĩ arĩa athuri erĩ ngwara nĩtũkũnengere bwana DCO hena proposal tũkwagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩtũkwendaga tũcenjie rĩtwa kuma Tai Housing na nĩgetha tũhote gũcenjia bylaws citũ kuma we Tai Housing kinyagia Tai Investment. Kitoke na proposal toka na proposal na makitoke na proposal tulitoiga members ni moiga nitugũcenjia kuma Tai Housing kinyagia sorry na mũthuri ũcio ngamariganĩtie hau nona wetu gũkũ na igũrũ second John Ngige Gĩthongo tumana na proposal ĩngĩ ya appointment ya auditors na nĩ mwaigua auditor auga no ende gũthiĩ na mbere na wĩra tũgĩe na proposal na second
Members, aikoro online na kũgĩa na mũmemba ũngĩenda kũ-propose, you are free to do so. Inyuĩ mwĩkuo. Second, still tongera mundu from online. Mundu aratuona kuma online. Do you have another? Tongera second. Can do it. Okay. Borrowing power. Tugire tukwenda gwetekerio gukua ciringi milioni 50. Angĩkorwo no tũgĩe na gĩtũmi gĩa gũtũma twĩke ũguo. Tũgĩe na proposal. Any member online? Member sira mweho mwegoko. Gathirwa. Gathirwa. Second. Who is going to send second? Any member online? Okay. Now you second first and then you comment. Okay, thank you. Now, thank you. Nendo wako second. Ongera kugondo muda ba second either proposal kana second tugacoka tukaria issue ngia ondo chotwa twake proposal to second. Na okay, twakinya hau ngwiciria wega ni ngwendete kunengere DCO tondo ne kuma ne mwaigua twina members tutari nao thĩinĩ wa board na rĩrĩ nĩ ihinda rĩega bwana DCO nĩ angĩatũgwetera ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na nĩgetha akorwo nĩ board itũ ĩkorwo ĩkinyanĩirie makinya marĩa magĩrĩire nĩgetha nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere. Na ngwĩciria mbere ya noni ti wega tũhĩtũke bwana DCO reke twambe tumĩkete wamwĩra tũhete chairman wa SACCO nĩgetha chairman wa SACCO nĩtawe gwĩtũrĩkĩria. Bwana DCO nĩ ihinda rĩaku. Okay, Chairman, thank you so much. Na board yaku, na supervisory staff, o rĩngĩ nĩ ngũmũgeithia mũrĩega. Hamjambo. Ndirĩ na ũru, nĩ ndarũgama rĩu nĩ tondũ no ngĩmũgeithie o rĩngĩ na ngĩgwete o kaũndũ kamwe twĩrĩ. He mũthuri wĩ harĩa ndĩraigua akiuga ingĩrega kwaria ndangiuga nĩ mũmũcemania. My friend. Na nĩ weka wega mũno nĩ gũtũ-recognize atĩ tũkĩrĩ o kuo. Na njuge tie housing nĩ rathiĩ wega tondũ when you waigua atĩ hena mĩgũnda chairman ĩgũrĩtwo ĩkendio kũrĩa Naivasha gũkũ Kiambu
then to me nĩ kuonania mwĩ muoyo, something is happening kũrĩ ũndũ ũrekĩka, na koguo no ngiuge ona twarora mathabu maya matwathomerwo nĩ audit no haroneka harĩ na gũkũra, what we call growth, na growth ĩrauma na performance tondũ harĩ kaũndũ garekĩka. Ndaigua mwauga manager nĩ akoretwo up and down, na ndaigua mũthuri ũngĩ wetwo wa procurement nĩ akoretwo agĩthiĩ mũno gwetha mĩgũnda. So what it means, chairman, nĩ kuga atĩ harĩ na ũndũ ũrekĩka, na tondũ nĩ tuongerera staff, marketing, ona officially nĩ gũkorwo kwĩna a lot of activities, na wĩra ũcio gũkorwo ũkĩrutwo nĩ tũgwĩtĩkia atĩ, na chairman no arauga atĩ no ende ona ithuĩ ta members, investors in Thai housing tũgakĩinũkaga kana tũkonaga kanyamũ kanini. Mũndũ aigĩra handũ ciringi nĩ endaga gĩkĩ atĩa gĩe na maciaro. Of course nĩ tũramenya harĩa bũrũri tũkoretwo tũrĩ 20 na nokĩo mũrona tũrĩ nginya virtual, nĩ tondũ 2020 2021 it was a very bad year, and sorry chair, nĩ tondũ you also affected directly, tondũ when you lose directors kwanja atatũ ũcio ti ũndũ mũnini, ona gũtĩ ũmwe even members, it is really very very very, it's not unfortunate, no, it's a very sad issue case, tondũ na kũu no tũkĩ friends relatives makoretwo tũtigĩte na njĩra ĩno, no ta organization it is sad na pole sana. Na ngĩkiuge generally in the country it has not been easy, ati ũndũ ũkoretwo wĩ mũhũthũ harĩ mũikarĩre na mũtũrĩre wa bũrũri matũra, even the economy nĩ mũkĩ ũrĩa ũkoretwo ĩ thĩ mũno, nĩ tondũ wa rĩu mawĩra nĩ mahingirwo. Nĩ ndirikanaga ta ithuĩ nĩ twaikarire mũciĩ 6 months tondũ tweragwo tũwaka online, na rĩu online mawĩra mamwe maitũ ta rĩu gũka mũcemanio ta ũyũ nĩ tuĩkaga so difficult, tũikaraga na board ici na tũtiraikara, koguo ũkona mawĩra maingĩ me thĩ mũno, movement was almost limited, mũkũringana twathiaga na bathi ingĩ twathiaga nacio. So what I'm saying, harĩa tũrauma nĩ handũ hararĩ haritũ mũno, no tũgĩcokerie Ngai ngatho tondũ pandemic ĩyo nĩ ta ĩ thĩ mũno kana nĩ ta ĩgĩthirĩte somehow. Andũ nĩmetĩkĩrire gũthecwo gũthiĩ injection na mawatho marĩa marakĩrĩ kuo. No, we are not out kabisa. He mũndũ ndoka ndaigua akiuga tũgĩũka uga atĩ China o kũrĩa waumĩte ningĩ nĩ manjĩtie gwĩka lockdown in some places, tondũ nĩ ũratũthũka rĩngĩ kũu. So what we are saying, kĩrĩa kĩna bata no kwĩgitĩra na kwĩmenyerera, na nĩgetha no ithuĩ tiguo mũno na ta Ngai witũ mũno atũgitĩre na atũmenyerere. You remember Africa nĩ atuĩkĩte nĩ tũgũthira, no Ngai nĩ mũnene gũkĩra acio maugĩte ũguo. Koguo we are still there, nĩ tũrauga atĩ we can speak, na no tũgũthiĩ na mbere, ona no tũgũthiĩ na mbere, na nĩ njũĩ Ngai nĩ kũrũgama hamwe na ithuĩ. Nĩ hagwetwo maũndũ marabatarania haha gwĩkwo, na gwakinya maũndũ macio nĩ tũkoragwo twĩ mũraini wa mbere, tondũ mũno ithuĩ mwena witũ nĩ legalities, maũndũ ma kĩwatho. Na chairman nĩ wagwetwo ũhoro wa branding, na branding ĩrĩa ndĩrona mwena wa nene mũno nĩ ũhoro wa name change, na number 2 hena ũhoro wa gũcenjia mawatho. Niĩ ndĩ mũgeni mũno somehow gũkũ Gĩthũngũri tondũ ndĩragĩũkire the other day, na ndihotete mũno ku-engage na andũ a Thai housing. No what we are saying is that as a country ta thirikari nĩ tũkoretwo tũgĩka kĩndũ gĩtagwo amendment ya Cooperative Societies Act. Nĩ watho ũrĩa ũtongoragia ciama cia ngwatanĩro, Thai housing ĩrĩ ĩmwe yao, na nĩ ngoretwo ngĩ-advise societies iria ikoretwo ikĩenda gwĩka amendment ya bylaw to hold on kidogo, nĩgetha tuone kana nĩ gũkinya final step, na tũrahoyaga na tũgetĩkia most likely that before bunge ĩbunjwo watho ũcio witũ wa Cooperative Societies Amendment no ũkorwo ũhĩtũkĩte. Ũngĩhĩtũka nĩ tũgũkorwo tũrĩ na mũnyaka mũno chairman, tondũ nĩ tũkũhota gwĩka a holistic amendment based on the new act. Ĩngĩrema tondũ no ĩreme, bunge ĩkoragwo na a lot of agendas, tondũ rũciũ nĩ magathoma budget, ningĩ mamĩarĩrĩria maũndũ maingĩ ta macio. So ĩngĩrema still tũtikuga atĩ ithuĩ nĩ tũkũrũgama, you still going to do our amendment na ũhoro wa branding, pending of course hĩndĩ ya bunge ĩngĩgagĩũka ũguo nĩ gakĩhota gwĩka amendment as proposed ya Cooperative Societies Act. No ihoya ritũ na hope nĩ atĩ no gwĩke ũguo. Kũngĩgĩka ũguo nĩ tũkũnyitanĩra nĩgetha twĩke amendment, tondũ he kĩndũ kĩmwe gĩtarauma wega thĩinĩ wa your bylaws, na ndakoretwo ndoria board,
Who are the owners? ene tai housing na nä agweta nä tå kå batara tå gä na å horo wa share capital, tå menye which is the minimum or what is the minimum and what is the upper limit. Or organization has its owners, nä rä ene no tå tingiuga atä handå kä wä ho nä atä tai sacco nä tå teithä tie må no because they promoted the formation of Tai housing. No where I stand, mutingitura mwenyitirire Tai sacco. You need to be independent. Independent ni kuga atiriri gutire mundu uturaga aikarite kwa nyina. No moka at one point, I don't attend the JGM, kwa miaka 10 chia. This is already a mature cooperative. Wale kwa turauga atiriri, bayero ira tungika amendment, no twende guka na kiundu kirauga atiriri. Ono ngoro tutiri hende tungihota kwediarienate kumanagia na Tai housing. I mean, Tai sacco, no muhaka tukorwo na independence ito. Especially now when it comes to governance. Tariu ni ndarora governance, nitogite horo wa some of the staff in the sacco, no directors are guku na ndakiuria ni ndireragwo ni meherire. You get ni maraigua matire comfortable memwena wa na makona matirahota wira ucio wa governance. Mukona hatwina a lot of vacant positions iria twagirwo gukorwo twina directors, no imwe cia hurunditwo ni andu atugita Tai staff. Nikenda kiuga atiriri tondu twina kahinda kega twina kwa chairman going forward, no tuguka na bylaws njega cigutuonia ona how do we get our directors ala tore thuraga ha matugavanire matutongorie ri how mekumako. Do we still continue with at no muhaka aume A B C D? So that is very critical, na nikindu tukorwa na maitho meri nigetha tugie na kind of independence, tukorwo na wiathi witu ni tukurite riu no tuhote kwirugamia. When you're talking of 28 asset base, 28 million riu ucio ti mwana 28 million to nigo ndona ha mathabu mauga asset base yanyu ni 28 ni kumini no muhote kwirugamia, no muhote kwirugamirira. By the way, even the commissioner insists that once a society is promoted by the mother in this case the Tai sacco, no muhaka murekererio mukorwo mwe independent, tutigakorwo twina dual directorship. Ugo ni kuga ati director egwa sacco, director ekwa housing. Commissioner ugo ti undu agitikira, ti undu rathi aregete. And we have several saccos cia promote housing, no, they have to be independent. Tariu na ira member sacco yakwa ni twa register housing, no, you are advised a director a housing makoro matari odu mwena a sacco. Sacco can have some interest in that whatever. Aru no dawa bylaws cia chairman tugithondeka ni tukorwo twi very clear. Even if you have to have a director, somebody maybe ndoro andu niguo maugaga representing the interest of the sacco, I call sacco in interest, then how ni tukibanga wega. But you need independence. Tigo tindaga ugithi kule kwa house kwa sacco tugwika atia director muguthura ha ni andu megukorwo mari independent baka decide maundu mao uria megwika no mangekienda tubece tondu noguo your bankers you don't muguithie kwi director ukimire turakienda tubece just like anybody else. Ogo ni uraqualify ukiheo milioni iria ugukienda ugakigure plot ucio ni undu wa bata muno, ni undu tukurumirira na as we are made at the brand ni tugibanga nigetha tuhote gwikinyukia ikinya riu. Now when you come for an AGM, neno mumenye turamita virtue kwa mtandao ituthiikaga ithurano, na one of our accommodates wira witu munene chair ni wa guka guthurithania because we are independent, we have no interests, na nitugikaga uguo ni moyo uguo twaneka uguo ona Tai na kuu kungi na turari Tai na niturathuranire. No, when you have virtual ithurano itingikika tondu ithurano ni cia members physical, no tutingicika online. Na otoguo mwaigua we have lost some directors na no gukire na angime kuritayaga. Now, what is the position? What is the way forward? Also, what we are going to do, agikorwo watho ni tukuhota kwa med, then ni tukihota kumwira uria director erume guthuru. Meanwhile, no muhaka tuihurie metago mate
mathenya maria makiriho na watho witũ wa Cooperative Societies Act ũrĩa tũrarũmĩrĩra chair nĩ ũtũhete hinya arĩa mekuo directors gwĩka kĩndũ gĩtagwo co-option. Co-option nĩ kuga atĩrĩrĩ, ta rĩu nĩ wagweta head director ũmwe tũraruzire wa nĩ Kague, uga Kague, is it Kague? Kague, na nĩ tũrĩ na members aingĩ mũno a Kague meho. Rĩu koguo board ĩno nĩ ĩroraga thĩinĩ wale makona twĩna andũ 50 Kague no twakina Mwangi Njoroge nau. Rĩu Mwangi agakĩarĩrio akauga kana nĩ egwĩtĩkĩra kũingĩra thĩinĩ wa board. Okay, ĩyo nĩ ĩtagwo co-option. Etĩkĩra agagĩtwarithia mwaka ũcio wĩ mbere itũ. Tũkĩpend kana tũgĩeterera kwandĩkithia kana kũregister amended bylaws. Tondũ amended bylaws, chairman, nĩ igũtuonia wega our electoral zones. Otoguo muonaga ya sako ihana, nĩ tũramenya director ũmwe kuma gũkũ Gatũndũ, Muondoro na gũkũ, you know all that. Rĩu ona twamenya ũguo, hĩndĩ tũgũka physical whatever, physical AGM, rĩu hĩndĩ ĩyo tũhote gũthurana based on that. But meanwhile, tondũ I would propose that we also fill the vacant positions. No board nĩ kĩrĩ na hinya wa kũihũria those vacant positions through co-option. O tũgĩthondekaga mawatho. Na nĩ andũ acio mangĩko-opt nĩ megũtũteithia mũno tondũ tena ti wega tũkorwo tũgĩthondeka watho tũrĩ director atano, you know. Supervisor nĩyo ĩ thĩna. Chairman super. Rĩu wendo tũtingĩgũko-optera mũndũ. Wendo ũngĩko-opt mũndũ tondũ inyuĩ mwagĩrĩirwo nĩ gũthurwo direct from the AGM. Tondũ chairman na board matingĩhota gwetha mũndũ ũrĩa ũkũmarora. Aya nĩo methaga na tondũ mũrĩ erĩ as it were still a quorum. Andũ erĩ nĩ quorum ya supervisor. Koguo no tũmũ request mũgũthiĩ na mbere na wĩra ũcio pending AGM ĩrĩa tũrĩkorwo na watho mwerũ, which I think chairman no mwaka mwaka tũrĩkie ũndũ ũcio. Tũgĩka AGM ĩyo ĩngĩ tũgakorwo maũndũ mothe marĩkĩte na nĩ tũgakorwo tũgĩthurana say almost in all electoral zones. So gakiuga atĩrĩrĩ members mwĩtĩkĩre arĩa me online na inyuĩ physical, a few of you, nĩ atĩ ithurano mũthĩ tũtigwĩka, no nĩ tũkũria mwĩtĩkĩre muhe mandate, muhe management mandate, mambe mathi ma-co-opt andũ arĩa matarĩ ho marĩkie wĩra wa ku-amend bylaw. Na bylaws icio irĩ gwĩkwo amendment chair no mũhaka mahĩtũki, itikoragwo cianyu nĩ ciao. Koguo tũngĩka before citwarwo gwa commission for registration no mũhaka tũrĩmenya tũkũmwĩta special stroke gĩthomo, nĩguo tũmĩendaga nĩgetha carry both education stroke special ya gũka gũthomerwo bylaw nĩgetha muge nĩ muona. Na rĩu ti virtual, rĩu tũkũmwĩta members othe nĩgetha mũke mũhĩtũkie. Rĩu mwahĩtũkia cia register, rĩu nĩ tũkũhota gũthurana as per ũrĩa mũgũkorwo mũhĩtũkĩtie. So ĩyo nĩyo ihoya rĩakwa chairman, na nĩ njĩtĩkĩtie atĩ member matigũkĩrega na nĩ tondũ tũtigĩthurana ũmũthĩ, rĩu hau nĩho tũrĩ. Nĩtwanyitana members, twĩ hamwe ya tondũ ĩyo nĩyo direction tũngĩrũmĩrĩra na nĩ mwaigua na nĩ ndamwĩra mũrĩ agima. So mwĩihũrie na mwĩmenye na nĩ mũkũrũgama mwĩ independent. No tai sako no witũ no mũciari witũ, ona hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndagimara ndauma kwa baba na mami no ndĩmaribaga, no ndĩmoragia ciũria, no mandeithagia ona ndĩ ũguo hana. Koguo ti kuga atĩ nĩ ũkũingata, I mean nĩ ũkweheria mami wanyu baba wanyu kuma mbica-inĩ. No nĩ atĩrĩrĩ maũndũ maingĩ nĩ ndĩreka, nĩ ndĩredicidera kana nĩ ndĩretuĩria itegũtinda ngĩkĩthĩnia mama kana baba. Chairman, ngwĩciria ndakinyia hau no njokeirie members ya ngatho metĩkĩrire gũka na arĩa mangĩkorwo nĩ metĩkĩrĩte kũ participate, kũ patronize kũgũra plot citũ kana kũrehe andũ mangĩtũgũrĩra plot, tondũ housing nĩ ũhoro wa kwendia na kũgũra mĩgũnda na maplot. Nĩ tũrĩ kinya handũ hangĩ rĩngĩ chair twĩcirie ũhoro wa gwaka manyũmba. But meanwhile, as we buy and sell plots and farms, then really thank you nĩ kũ patronize. No we mũnene nĩ atĩrĩrĩ, member nĩ endaga gũikio kanyamũ mondo. Koguo ũrĩa ũgatĩte gacia gũkũ ona tũgĩthondeka bylaws icio chair no tũgũthondeka ũndũ atĩ shares cia capital ĩrĩrutagwo atĩa nĩ kuma wega mũno, na tũkamũthomera hĩndĩ ĩyo twamwĩta special ĩyo kana education ĩyo nĩgetha muone kana nĩ wega. Then from then on nĩ mũgakĩhingũrĩrwo andũ metĩkĩre kũgũra share nĩgetha kũgĩe na ownership ya Tai Housing. With all those very many remarks, wish you the best. Tũrorete Easter, mũkĩgĩa na ihinda rĩega rĩa Easter, na nĩ tũgwĩtĩkia atĩ tũtatanina mwaka ũyũ nĩ tũkũmwĩta nĩgetha tũke tũmwĩre ũrĩa tũreka ũhoro wa bylaws na ũhoro wa electoral zones na ũhoro wa share capital. Maũndũ macio nĩ very important
na nĩ tũkũbatara tũmeke soonest possible. Thank you. Ngwĩciria nĩ mwakĩigua kuma rũhonge rwa thirikari rũratongoragia societies. Kwĩna bill ĩragĩthiĩ na mbere na yakĩrĩkĩrĩra o toguo DCO ekuga nĩyo gagĩũka tũgĩke maũndũ marĩa magakorwo magĩrĩire. Thank you mũno, na nĩkĩo kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa tũtarĩ na DCO thĩinĩ wa mũcemanio ta ũyũ tũtigua tũiganĩire, no ti kaingĩ tũtakoragwo nao, tondũ nao nĩ merutĩire ũhoro wa gũtũtongoria na gũtũtungatĩra. Ngwĩciria nginya hau reke ngĩhe mũtongoria wa Mother Society nĩgetha agĩtwĩre kaũndũ. Karibu bwana chair, vice chair. Ngwĩciria ndũkĩaga gũkorwo gũtwĩra. Thank you. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, tũmũkumie Yesu Kristo mwathani agocwo. Thank you chairman nĩ kũhe kanya gaka ngwete ciugo igĩrĩ. Njuge nĩ ngugĩte njĩtagwo Martin Tairi wa Gacece, nĩ niĩ director wa electoral area ya Kamburu thĩinĩ wa itinga rĩa Kamba, na thoka thĩinĩ wa Tai Sacco nĩ niĩ vice chairman wa board. Na rĩu handũ-inĩ hakwa na ha chairman na board ĩyo yothe narutia wĩra Tai Sacco, nguoya mweke ũyũ ndĩmwĩre nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũguo tũkĩte, tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũguo tũgomanĩtie na society ĩkahota gũkinya makinya ma gũthiĩ na mbere. Njuge he maũndũ magwetwo haha ma bata mũno nĩ chairman wa supervisory, na nĩ makinya mega merekeire na kũrĩa kwagĩrĩire, na nĩ ngũmũhakikishĩra atĩ ũndũ ũcio tũraria wa wabici, tũgĩaka wabici, tũgĩaka nyũmba ĩrĩa tũrakaga, tũtirariganĩirwo nĩ Tai Housing. Hena wabici tũharĩrĩirie nene, tondũ mwana nĩ akĩgitagwo na mũcongoco, tũramũconcedete na toguo wiki tũgĩaka nĩ tũrakire hall hau igũrũ biũ, na ngwĩciria ona mwaka ũngĩ nĩ tũgakorwo ona Tai Housing ĩkĩhũthĩra hall ĩyo Mr. Chairman, tũtigũcoka gũkombora na gũkũ nja. Thĩinĩ wa ũhoro wĩgiĩ rũni nĩ mũĩ tũmũnyitĩrĩire mũno, ona chairman wa credit maũndũ manyu nĩ ngeragia kũrũa namo mũno, tondũ na niĩ ndĩ patronizer mũnene, manager no arute wĩra ũcio, ona gwetha customer na mekũgũra kĩrĩa, na inyuĩ mwĩke o taguo mũthiĩ na mbere, tondũ ona kwĩna moritũ mau mararĩ kuo nĩ mũronire, ona korwo nĩ Tai Sacco nĩ tũrakaga na no tũramũheire dividend, nĩ tiguo. Ona kwĩna COVID nĩguo tũrakire Nairobi harĩa Kaka, na no twambatia nyũmba ĩno. Kuoguo tũtiagĩrĩire kũgĩa na gũcoka na thutha, twagĩrĩire kũgĩa na gũthiĩ na mbere, tondũ ona kũrĩ ona ũgwati itirĩaga na mbugi, ona kũrĩ ona ũgwati. Ĩni hena maũndũ ndaigua magwetwo haha nĩ chairman wa supervisory, na nĩkĩo ndoiga nĩ makinya mega, steps in the right direction. Nĩ mwagwetwo ũhoro wa strategic plan, harĩa mũngĩenda tũkorwo thutha wa mĩaka 3. Nĩ rĩciria rĩa goro, na mwacoka mwagweta ũhoro wa gũcenjia rĩtwa, kinya rĩu no rĩega, tondũ ndĩmwĩre ndutie na Tai Sacco, hihi arĩa matakĩũĩ, Tai nĩ rĩtwa rĩa nderi na Gĩthweri. Nĩ harĩ mũndũ ũtaroĩ ũguo? Na twetire Tai kuma gwĩ Kiambu Tea Growers Sacco, tondũ Kiambu Tea Growers Sacco rĩrĩa kwagairwo gũkĩgĩa na district ya Thĩka, rĩu andũ a Thĩka nĩ moragia andũ a Kiambu rĩ, a macani rĩ, nĩkĩ mareka gũkũ? Tũkĩcenjia rĩtwa tũkĩĩta
Tai Sacco na nĩ mũĩ nderi nĩ gwetetwo mũno nginya ibuku-inĩ na maũndũ mayo ndikũmoiga mũno haha no nĩ kinyaga handũ ĩkeyerũhia ĩgaita mathagu mothe thĩ ĩkamunya ndwara ĩkeheria mũkanye ĩgakũra ingĩ njerũ nĩgetha ĩkahota gũthiĩ na mbere mĩaka ĩngĩ ta 40 na ĩngĩrega gwĩka ũguo nĩ gũkua ĩkuaga nĩ mũĩ ũguo nĩ tondũ ndwara itinyita mũkanye ndwĩrũma ikoragwo ina maũndũ merĩ tu either ĩke ũguo kana ĩkue nĩguo tuoire makinya mau tũgĩcenjia rĩtwa rĩu na ithuĩ twĩ Tai Housing tũgĩcenjia ũguo no ũndũ ũngĩkorwo wĩ mwega hena ũndũ wa goro mũno ningĩ ũretwo system kana mĩtambo thikũ ici nĩ ĩraruta wĩra wa hinya mũno ta rĩu tũhũthĩrĩte mbeca nyingĩ mũno na nĩ njũĩ inyuothe tondũ mũrĩ a Tai Sacco he hĩndĩ twatindaga tũkĩandĩka maratathi tũgĩtarũraga ĩ ũmũthĩ ũyũ ũthiaga ũkorio ũrenda mbia cigana oiga nĩ 5,000 rĩ ithuĩ tũgũcaina ũcainaga ũkaneo ũgathiĩ na honge citũ nĩ 10 na nĩ inyitithanĩtio ciothe o harĩa hothe ũngĩthiĩ nĩ ũkũrutĩra mbeca kana ũige kana ũheo ũtungata koguo mĩtambo Mr. Ndaigua ahinyĩrĩria hau mũno na nĩ ũndũ wa goro mũtingĩtĩkia atĩ rĩu mĩtambo ĩrĩa twĩ nayo ciringi ĩyo ĩcanjagwo ga commission kau hĩndĩ ĩrĩa ũraruta mbia na kĩ nĩ ĩrarehe mbeca nyingĩ gũkĩra branches imwe citũ twanyitana mbeca iria tũrona na mĩtambo gaciringi kau ka sport cash na kĩ nĩ ta branch ĩngĩ ĩrarehe mbeca nyingĩ mũno koguo nĩ ingĩenda handũ hau harũmio mũno na ũndũ ũcio ndũgakuo na itherũ na tondũ ndikwenda gũtinda haha nĩ nguga tũtingĩtua tũtirĩ bũrũri ũyũ na nĩkuo tũraikara twĩ hĩndĩ ya ithurano na kĩa mwaka ũyũ nĩ kĩritũ tũtiguoi kĩritũ mũno na nĩ wega twĩke ũndũ wĩtagwo wa thayũ tũtikae gũcambania tondũ na wacambia mũndũ ũcio gĩthurano gĩathira tũgũkorwo tũrĩ o hamwe ona tũtige kũrora ciama mũno ũrore mũndũ ũrĩa angĩtwĩkĩra ng'ania angĩtwĩkĩra ta rĩu harĩa igũrũ nĩ ndĩrona hena hiti igĩrĩ njĩtĩkĩriai kuuga kũhũthĩra kiugo kĩu no ti wega no ũrore wone ĩno rĩ mũrĩre ũrĩa ngĩndĩa naguo rĩ tiguo ĩno ngĩndĩa naguo no ndũkage kumĩra gũthurana ndamũthaitha watho ũroiga tiga na gĩthũngũ wetagwo idiots and imbeciles andũ matarĩ na mĩoyo mĩũgĩ icio no magĩrĩire kwaga gũthurana no wĩna muoyo mũũgĩ rĩ ĩtĩkĩra kumĩra tũthurane tũcoke tũthiĩ wĩra ũcio ũngĩ tũrutaga ona gĩathira harĩa wonagĩra mũtu waku no ho ũgũcoka korwo wendagia thũkũma ũgũcoka o hau na ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ na niĩ nĩ ngũmwendera Easter njega mũkuanĩre na Kristo na mũriũkanĩre nake na Tai Sacco na Tai Housing irotũra na ikũre Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Okay, thank you. Na ngwĩciria athuri acio erĩ TCO na chairman mwĩte chairman tondũ nĩ ũrũgamĩrĩire Sacco ũmũthĩ nĩwe vice chairman na koguo arũgamĩte gĩtĩ gĩa chairman rĩrĩa gũkũ ngwĩciria tũmahũrĩre hĩ igĩrĩ nĩgetha maigue atĩ nĩ matũhe very good advice na advice ya DCO nĩ atwĩra twambe tweterere hanini tũtikambe gũcenjia bylaws na nĩgetha tũkamenya tũgũcenjia bylaws citũ tũrorete nakũ tũtikae gũcenjia rĩu ningĩ bill yahĩtũka ningĩ tũcoka twĩke atĩa ningĩ tũmwĩte ningĩ tũcenjie nake vice chair nĩ atwĩra atĩ congratulations bwana chair nĩ ũndũ wa gwĩciria andũ aya Tai Housing
ona korwo nĩ ũramera nĩ megĩrĩirwo gũkorwo ume makahota kwĩrũgamĩrĩra no wega kwĩrũgamĩrĩra ona rĩrĩa mwana agimara na agĩa na mũciĩ wake ithe angĩkorwo we handũ angĩmũhe hake nĩ amũheaga gaka nĩgetha akaumaga mũciĩ ũcio wake na thome wake agathiĩ rĩu naguo ũgĩtũhete kawabici no wega nĩ tũrĩkĩonaga harĩa tũrĩikaraga harĩa tũkũiga gatĩ gaitũ harĩa tũkũiga kamacini gaitũ and so on koguo handũ-inĩ ha athuri aya na arĩa angĩ maratuona a Tai Housing ningĩenda gũkwĩra ũthiĩ wĩre chairman na kĩama nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa ũguo mũtwĩcirĩtie na mũthiĩ na mbere ũguo mũtũnyitĩrĩire tondũ tũtirĩ twathĩnĩka nĩ mbeca tũtirĩ twarara tũtarĩ toro atĩ nĩ tũrenda kũgũra kanyamũ gaka na tũtirĩ na mbeca tũrokaga kwa Tai Sacco tũkĩra twandĩke marũa ona ngĩro marũa twandĩkaga mũthenya ũcio ũngĩ mbeca igakorwo ciĩkĩrĩtwo akaunti-inĩ itũ koguo nĩ tũkenaga mũno na inyuĩ koguo register our appreciation with the Tai Sacco we as the Tai Housing tũkenaga mũno na inyuĩ na nĩ tũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra nako nĩ kũrĩa tũngĩenda kũhoya financial advice financial matters you are better than us koguo nĩ tũrĩkaga ũguo na ngugĩte ndikwĩrĩte kwaria ũhoro ũcio ngwĩrĩte we club for the two officers DCO and our director Tai Sacco 1 2 3 1 2 3 thank you very much na rĩu ngwenda ndikuona ta bwana manager hena AOB yũkĩte thĩinĩ wa na AOB kaingĩ twendaga ikaregistwo thĩinĩ wa wabici nĩgetha tũkahota gũkũmĩdiscuss no kaingĩ tũtikĩendaga atĩ kwahoteka gũkĩoneka maũndũ mangĩ matararingaine na agendas cia mũcemanio witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na ngwĩciria ikorwo hatirĩ na ũndũ ũngĩ tondũ ndikuona ndona ta twa exhaust ta twanina agenda ciria tuma nacio ngwenda ingĩciria tũhoe twahoya nĩgetha tũcokerie twahoya tũcokerie manager gatagwa Kero nĩgetha agĩtwĩra ũrĩa tũgwĩka agĩtwĩra kana tũgũthiĩ na nduthi kana tũgũthiĩ na kĩ nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgwĩka atĩ na mbere ya twĩkĩte ũguo rĩ ndũreke njũrie chairman wa supervisory ndiũ ũrĩa kuga kana mwekaga kana mũtineka wega koguo nĩwe ũkũmwĩra akĩana tarĩ tũhingĩre gũtũhingĩra. Thank you chairman. Ndeciria wanjĩra vote of thanks wa mbere njokerie Ngai ngatho tondũ nĩwe ũtũkinyĩtie haha mwaka ũcio ti ũndũ mũhũthũ gũkorwo mwĩna andũ atatũ mũraikaraga nao na mũgacira ũkaigua mũthuri ũcio nĩ ahurũka ũgaikaikara ũkaigua mũthuri ũcio ũngĩ nĩ ahurũka ũcio ũngĩ nĩ ahurũka athuri acio tũrakoragwo nao na ona nĩ ũndũ wagĩtũhũrire na ihũra inene ndiraiga o acio nĩ atĩ ona nĩ twaruzire memba ingĩ aitũ matũũra-inĩ arata aitũ tũnyitanĩte nao mũno ũkaigua mũthuri ũcio nĩ ahurũka
ugacoka ukerwo na iguru ria uguo ona nduguthie mathiko make riu ni Ngai utukinyitie haha ithuĩ na nĩ wega mũndũ akamucokageria ngatho. Chairman, njuge handũ ha board ya Tai Housing nĩ wega tondũ Ngai nĩ atukinyitie hau. Ngatho cia kerĩ njokerie members, tondũ members na inyuĩ nĩ mũnyitĩrĩire society ĩno yanyu. Rekei ndĩmwĩre hĩndĩ ĩrĩa niĩ nderirwo atĩ society nĩ ya lose mirioni 7 through maũndũ macio magĩthire, niĩ ndaiguire for the first time as a chairman ndiakomire toro, tondũ rĩu igũtha rĩu nĩ inene mũno gwĩga society gaitũ kanini. Rĩarĩ igũtha inene mũno gwĩga society kanini, no tondũ Ngai eho rĩ na members mũtiatiganĩirie society yanyu na mũtiamĩhũrire tondũ nĩ ngĩathirire, ndĩmũcokerie ngatho makĩria mũno na mũthiĩ na mbere kũmĩ-support. Phase 19 phase 20 na o haha ũguo no korwo ndina report thĩinĩ wa report yakwa no nĩ ndĩramĩonire, no tondũ tũripotete kũringa kinya mweri 31 for the first time board ĩno nĩ ĩrahotire kuona mũgũnda ũragũrwo handũ na wĩna macani na nĩ ũrendio thogora mwega, maragũra mũgũnda ũcio ũratuĩka wa Tai Housing, maracoka marawendia na marona faida handũ ha inyuĩ members. Rĩu nĩ ikinya rĩega na mangĩthiĩ ũguo rĩ tũkiuge ona tona kũu Nairobi rĩ ona gũkũ bata nĩ due diligence ĩkwo wega na society ndĩgagĩke atĩ ndĩkaruci mbeca, no gĩkorwo nĩ megũkĩhota gũthondeka 1,200 300 rĩ ithe ti wega, koguo njuge nĩ wega na mũsupport society. Ngatho icio ingĩ nĩ cia board, njuge nĩ mũrutĩte wega Mr. Meshino ũhoro wa procurement, na no wega mũthuri ũrĩa waririe igatĩrĩre athuri nĩ ega aiga athuri aya nĩ makinyithĩtie maũndũ mega, aya matirĩ na thakame ĩyo ya gũteng'era na kũu, nĩ marahota kũrora society maũndũ mega na magathiĩ kahora nĩgetha society ĩgathondeka mbeca. Njokerie Tai Sacco. Tai Sacco nĩ nyitĩrĩire na staff mũno makĩria tondũ tiga rĩu aya marokire Paul arutaga wĩra na aruti wĩra a Sacco tondũ nĩkuo house ĩtũ na makamũteithĩrĩria na matitũrĩhagia. Ndiĩ ndona handũ mabuku-inĩ maya mandĩkĩtwo atĩ Kĩmarũ nĩ ararĩhirwo mbia cia Tai Housing tondũ nĩ arateithirie. Kwĩna aruti angĩ a Sacco mathiaga ikundi-inĩ iria twĩnacio na kũrĩa mĩciĩ-inĩ, ukaigua kwĩna group ya rikana nĩ ĩrenda kũgũra kea, kwĩna group ya nyũmba nĩ ĩrenda kũgũra kea. Andũ acio a Sacco magathiĩ makaruta wĩra mũnene mũno wa gũthiĩ ikundi-inĩ icio makamera nĩ mekũmakombera mbeca na mamakombera mbeca rĩ mũtigatware mbeca kũndũ kũngĩ, gũrai kea kĩanyu na Tai Housing. Koguo rĩ nĩ ngatho ona kũrĩ staff. Kĩmarũ on behalf of the staff, please cokia ngatho cia Tai Housing. Chairman, Vice Chairman wasa on behalf ya board ĩno wathiĩ board-inĩ ya Tai Sacco ũcokie ngatho. Auditors aitũ na acio angĩ matũroragĩra nĩ mathiĩte wega na ngiuge atĩrĩrĩ kũu tumĩte nĩ kwega no kũrĩa tũrathiĩ tũtikũĩ, no njĩra nĩkĩ nĩ njega makĩria. Tũhoe Ngai atũteithie nĩ tũgũkinya hau. Chairman, njuge atĩ andũ mathiĩ Easter njega marĩa Easter njega. Maũndũ mau magwetwo nĩ DCO thirikari itũ nĩ mabata mũno, no tũranũtĩte na nĩ mũiguire ngĩgweta thĩinĩ wa report itũ ũhoro wa bylaws iarainwo wega na maũndũ. Ũngĩthiĩ thĩinĩ wa register ya members a Tai Housing ũgũkora ĩna andũ 1,000. Tai Housing register ĩno ya members ĩna andũ 1,000 tondũ no tũkĩmĩroraga. No rĩu warora andũ arĩa mokaga mũcemanio rĩ ti andũ, tondũ harĩa mbere andũ ũrĩa manyitĩte report nĩ atĩrĩrĩ atĩ nĩ moka kũgaĩrwo mĩgũnda nĩ Tai Sacco, nĩkĩo gwathondekwo Tai Housing. No ĩrĩa mokire magĩkora gũtirĩ kĩndũ kĩaheanagwo nĩ kũgũra andũ magũraga magĩka atĩa, nĩ gũkwenda ũguo DCO waiga twapu game tondũ society ĩno rĩu nĩ ĩrathondeka baida. In the next 1 year or so nĩ ĩreheanaga dividend. Ndĩkĩhota kũhe andũ 1,000 dividend, no andũ arĩa megũkorwo me active mangĩongerera shareholding makinyie 5,000 na kũhetũkio thĩinĩ wa bylaws icio igũthondekwo atĩ mũndũ ũrĩa ũrĩhĩte mbia ciake ciothe no arĩheagwo dividend. Githĩ ithuĩ twĩ haha tũtirĩteithĩkaga? Githĩ tiguo? Koguo tũthiĩ twĩharĩrie hĩndĩ ya gũgũtuĩka ũguo gũtuĩka nĩ tũkuongerera cia capital tũgĩũke. Ngai wa muoyo amũrathime amũteithie tũthiĩ mwaka ũngĩ kinya tũgacemania rĩngĩ. Thank you once again. Thank you. Kaũndũ ngwendaga kũgweta ana gũcokia irio ngatho nĩ nyuma he members maretĩtwo maheo taitũ
no ndu wa itumi takugweta haha tutinoka nacio no ni ngumarehera to their respective branches, ni kuma contact muthenya uria ngumarehera o mundu onokorwo o kuria ri. Wa keri ni ngwendaga kugweta tanariganirwo ati we wina gikundi, we wina ngari yaku, we wina mundu wi murimo na ndahotaga gutuma kindu na guku kana gu save, ungiuka gwa Taisako maundu mau mothe services icio ciekuo. Ndauga uguo ki andu aria me diaspora muno ni monaga mathina gutuma mbia na guku ni undu wa uria maybe ni aratumira na ndirega kuria nyama ya nguku agatuma ngakunya tunini. Twina product twinayo ya diaspora na mareheagwo service iyo o kuria mari na marihotaga ku monitor account ciao o kou mari, makagura mugunda o kou mari, kiria makwendwo no ku nominate. We handu ha gutumagirwo mbia uka discuss uria ugwika nacio, ari tutumagira mbia ugoka agakwira uria arenda tuka discuss. Koguo we uri koragwo wi nominee no mbia na monetization na authorization ne yake. Koguo Taisako irauma haha o toguo mwerirwo ni mundu ni akoragwo na bengi yake muhuko through thimu. Mundu wi murimo arikoragwo na account yake hari ari. Ni ngatho muno kwiragwo vikuga kendikirie hau na ni ngatho. Thank you. Kena nie ndimucokeria ngatho ngiuge ati korwagira na na nie ngimwire mugie na ista njega tondu twacokiona no mwaka ucio ungi na twekinya mwathani atukinyie na atuthe ogwatara turangirire na kinguki aturangire twakiona na hindi wengi na riu ngwiciria ngikinyie hau tuge na mundu gutuhoera tungigia na mutumia ungituhoera tuhingurirwo ni muthuri tuhingirwo ni mutumia na twakihingirwo ni ngucokia ngwiciria riu tutige gukorwo twi online nigetha Paul agituhe direction ya maundu macio mangi uria tugwika. Karibuni. Karibu. Any lady? Okay, watabi. Kei tuhoe ni twakugatha mwathani Ngai ithe witu mwene hinya wothe ni twatea ritwa riaku Ngai na twaria mbararia tugucokeria ngatho ni tondu ni warahuranire na umwe witu na wacoka gututhagathaga waturehe giikaro giki mwathani. Twagucokeria ngatho ni tondu ni ukoretwo wi kiambiriria kiega na wacoka gutuika kirikiriro kiega. Thank you ni tondu twi ha ni tondu wa muturire wa guku turi guku thi watumbire no gitwira tuikarage kuo kinya mahinda maria uri uka gutuiyira tucoke kuri we ithe witu wa matuini. Thank you ni twahoya ni undu wa uguo tucamanitie haha muturire uyu ithe witu wa matuini twawiga moko-ini maku Ngai twaiga Taisako ona ritwa riu ringi turenda ria Tai Housing Jehova Ngai ni twahoya utuhe nigetha tucoke guthie na mbere na wira uria utuhete thiini wakuo. Tuhe ohoti mwathani ono tuhe indo cia gutwarithia kiama giki na mbere mwathani ona ningi mahinda maria tungicoka kuga turicoka agucamania mwathani no tungikuhoya ututeithie o uguo turi no ria ugacoka gukorwo tuongereire tugakorwo tugicamania ithe witu wa matuini. Twahoya ukiheo kia muoyo ithe witu wa matuini ni tondu ithe witu wa matuini muoyo ni waku na tondu tumbite tuhana muhanire waku Ngai twakuhoya uikaranie na ithuĩ tugicoka kuma haithe witũ wa matuinĩ twarana na ithuĩ mwathani utugitĩre mogwati na mitino barabara-inĩ
ona kuria kungi tungicoka guthii ithe witũ wa matu-inĩ tuteithie gukumenya muno na gugutũrĩra na nigetha Ngai ithe witũ wĩtĩkĩre gũikaranagia na ithuĩ kũndũ gũkũ na nĩ wega-inĩ na ũtugi wa mũrũgũ Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Okay, thank you. Na ndona twera rĩtwa rĩaku nĩgetha tũ record.